Hello dear students. So today we will be discussing IPE first year chemistry complete syllabus. Okay. So ee video lo manam complete ga IPE first year chemistry part ni cover cheddam. Okay. So here we know there are three sections in the paper. So very short, 2 marks, 2 marks, 2 marks and 4 marks and 8 marks right now. So firstly manaki basic రావాల్సినవి ఏంటంటే 8 marks questions. How many are there? Out of 3 we need to write 2, right? Okay, so now you need to be clear with these 2 questions first. Okay, so now what are the chapters to be focused to cover these 2 8 marks questions? So first of all, one is atomic structure of atom, then next periodic table. Okay, periodic table. From here you can definitely get like 1 8 marks from here and 1 more 8 marks from here. Even if you want to cover other 8 marks question also, then you just focus on organic chemistry. Okay, so firstly in our discussion we are going to cover these 3 first. Okay, it means we are going to cover complete 8 marks first. Okay, yeah, so this is the final last revision you can consider for your preparation. Okay, so we are going to cover them very clearly with very clear understanding. See, I want to say you one thing. See, జనరల్గా స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ బట్టి పడతారు. సో ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళాక వాళ్ళకి ఆన్సర్ గుర్తు రాకపోవచ్చు. సో వాట్ మై సజెషన్ ఈస్ యూ జస్ట్ టేక్ 1 pen paper, sit separately. Once you feel you have completed with a question, just write it on a paper pen. You just close all your books and just take a white sheet, that's it, a plain sheet, and try to write. This is the main drawback of many students, like whenever it comes to physics and chemistry, they definitely feel like they have forgot during the exam, because the only reason is they are by-hearting it, not understanding. Okay, so దానికి ఒక మంచి సొల్యూషన్ ఏంటి, జస్ట్ ఒక పేపర్ తీసుకోండి ఇప్పుడే. సో యూ హ్యావ్ టైమ్ ఆల్సో టు రివైజ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, యూ ట్రై టు రైట్ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్ వన్స్. ఇఫ్ యూ ఆర్ రియలీ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ కంప్లీట్లీ, దెన్ యూ ఫీల్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫుల్ 8 out of 8 marks in your final exam for that one particular question. Okay, like that you make it for every question from all the sections. Okay, right, now let us start our discussion with these 8 marks, then we will be moving for these 4 marks. Okay, so now after completing this, see, anyways here we have like choice questions also. Okay, so anyways there is not much trouble because we have some choice right now, like attempting only 6 out of 8, that is like it is relatively easy. But when it comes to 2 marks, all 10 questions you need to attempt without any choice right now. So in order to get 60 out of 60, that is decided by your 2 marks question in the final exam right now. So if you are aiming to just have a pass mark, just focus clearly on this 8 marks, then next focus on 4 marks. Okay, now if you are aiming for complete 60 out of 60, so now what you need to do, focus all these things, just follow the same trend. First 8 marks, then 4 marks, after that 2 marks. Okay, and I will tell you one simple easy way. Now మీరు ఇంకా కొంచెం సింపుల్గా ఆర్ కూల్గా ఫీల్ కావడానికి ఏంటంటే, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఫర్ 8 మార్క్స్ ఆర్ 4 మార్క్స్, దోస్ కాన్సెప్ట్స్ ఓన్లీ మోస్ట్లీ కమ్స్ ఇన్ దిస్ 2 మార్క్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలామంది స్టూడెంట్స్కి ఆర్గానిక్ డిఫికల్ట్ అని ఆర్గానిక్ ఇక్కడ వదిలేస్తారు. బట్ మీరు ఏవైతే ఇక్కడ వదిలేస్తున్నారో దట్ విల్ బి రిపీట్ ఇన్ దీస్ 2 మార్క్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై if you are aiming to get 60 out of 60, just follow this session. Anyways, we are going to start with organic itself only. Okay, so just listen the session carefully, then you can feel more confident about your preparation. Okay, right, so let's begin the session here. First question here, if you see, I will be showing your notes, but anyways I am going to explain completely by writing on the board. Okay, so first of all, if you see from long answer type questions, first chapter is structure of atom. Okay, we will discuss this at the last, because this is the most important question. So I can say without this question, see, without this Bohr model question or at least quantum numbers question, out of these 2 questions, 1 question must be there in the final exam. Okay, I can say without this question there is no question paper in the final exam right now. Okay, so now when it comes to organic, let me start with organic itself, because చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి ఆర్గానిక్ అంటేనే భయం కదా. సో ఫస్ట్ అదే డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో దట్ యూ విల్ ఫీల్ లిటిల్ మోర్ కాన్ఫిడెంట్. ఓకే, ఎనీవేస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ విల్ గెట్ దిస్ ఆన్సర్. I will explain this again, but let us first start with organic.
Okay, yeah, let me show you that. Yeah, so from this chapter also, from organic also, what are the things to be focused? See, describe the methods of preparation of ethane, okay, and explain its chemical properties, okay, with equations. Very simple, I will explain. Okay, the next question here is, explain the preparation methods of ethylene, that is ethane, this is ethene, and its chemical properties. Very simple, I will tell you. And the next, preparation of like give two methods of preparation of ethane, that is ethane, ethene and ethane. Explain its reaction with water and ozone. Okay, I will tell you all these three questions in simple way. You just follow me for few more minutes. Okay, right. Let's begin the session here. Yeah, so the first question here says about describe the methods of preparation of ethane. So how do you prepare ethane? So this is what the first question. Okay, so now the first reaction here is Wood's reaction. What is that? Wood's reaction. So what we will be doing in Wood's reaction, or you just remember this name as Wood's coupling reaction. Ee reactions ni Wood's coupling reaction laga gurtupettukondi. So Wood's coupling reaction lo em chestam? See, you are going to take two alkyl halides, okay, like this. Okay, so 2 moles of alkyl halide, and you are treating this with sodium metal. Okay, so this reaction should takes place in dry ether condition only. Okay, so ikkada dry ether అని మెన్షన్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏం మెటల్ తీసుకోవాలి? సోడియం మెటల్ తీసుకోవాలి. సో these alkyl halides, see how many you are taking? 2 alkyl halides are there now, right? Like this you can mention. Okay, just remove these halogens. Okay, if you remove these 2 halogens, what is the remaining parts we have? R and R, that's it. Whatever the R group you are taking, the 2 R groups you join. మీరు ఏవైతే రెండు ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ని తీసుకుంటున్నారో వాటిని జాయిన్ చేయడమే అంతే. సో దట్ ఈస్ వై వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as a coupling reaction. Okay, that's it. This is very simple. Okay, right. For example, I'm taking ethyl chloride. Okay, ethyl means what is the formula you can write here? So CH3 CH2 Cl. This is what ethyl chloride. So now tell me what is the product formed here? Sodium in dry ether. Okay, dry ether condition. Tell me. So what I told you, whatever the R group you are taking, if this is a halide, okay, if you remove that, whatever the R group here, ethyl is taking now. So how many we are taking? 2 ethyl halides we are taking. So whatever the alkyl group is there, they just join them. So what we are going to get? CH3, CH2, CH2, CH3. So here it has 2 carbons, so joining means 4 carbons will be the product. Okay, ethyl chloride gives you butane, that's it. So this is what the first reaction, it is completely done. Okay, see, I have already explained all the reactions, like all complete syllabus is already over. Okay, this is one final session for complete revision. Okay, so that's why if you are haven't watched this before, you just follow my discussion, definitely you are going to feel confident about your final exam. Next one, decarboxylation. What is the next preparation method? For ethane preparation method, decarboxylation. So what do we mean by decarboxylation? See, carboxylic acid salts ni తీసుకుంటాం. Okay, carboxylic acids ni తీసుకొని, so we are treating this with soda lime. What is this soda lime? NaOH plus CaO. Okay, this mixture is called soda lime. Okay, so when you heat a carboxylic acid with soda lime, you are going to get a alkane. What you are going to get? Alkane. So what is I will tell you one simple trick here. What you are doing? See, this is alkyl group and this is hydrogen. No? So you are removing this carbon dioxide gas. So if you remove this part, what is the remaining part? This R group and H now. So you are writing RH. So an alkene is formed. Okay, let me give you one simple example. See, you are much familiar with acetic acid. Acetic acid formula enti. So it is CH3 COOH kada. So CH3 COOH ni you are treating with soda lime, NaOH plus CaO, calcium hydroxide. So just చెప్పండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందో. So just remove this CO2 part. Okay, ఇప్పుడు ఇది తీసేసి ఏముంది ఇక్కడ methyl hydrogen, right now. So write that product CH3H. This is nothing but CH4 now. So CH4 is called as methane. So this is what happens. This is what happens in decarboxylation. But what is the method we are doing here? It is used for preparation of ethane now. So now what should be the thing we need to take here? In order to prepare ethane, you should take ethyl
group containing 1. So ethyl means what? CH, like CH3, CH2, COOH. See, now what you are doing, you are removing this carbon now. One carbon should be more this side, so that here if it is 3, there you are going to get 2 carbons. See, ethyl group undi kada, ethyl group and hydrogen, you are going to get ethane product. Okay, that's it. You are removing this, so you will get CH3, CH2 and this hydrogen, so it means CH3. So ethane product is formed, that's it. So you got 2 methods now. Okay, so this is what the final product. Along with this CO2 and this Na2, so it will form Na2CO3. What it will form? Na2CO3 as a byproduct, as a salt. Okay, now next method is coal base electrolysis. Okay, see, you need to get 3 reactions only. Ethane preparation lo manaki any reactions kavali? 3. First one is Woods reaction, second one is coal base reaction, and third one is decarboxylation reaction, third one is coal base reaction. Okay, so first rendu vachesnayi manaki. Ippudu we will be studying about coal base reaction. So what happens in coal base reaction, tell me? So what happens in coal base reaction? It's very simple. Coal base reaction means same, carboxylic acid only you are taking. So whatever the carboxylic acid you are taking, okay, so like this, if we take, if you are treating this with like sodium hydroxide, like that, what happens? Sodium hydroxide base kada ee proton ni teeskunte appudu manaki ikkada salt ostadi, carboxylate salt ostadi. Okay, so this upon doing coal base electrolysis, it means we are passing some current, coal base electrolysis. ఓకే, అంటే ఈ సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ సాల్ట్ సొల్యూషన్లోకి మనం కరెంట్ పాస్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. సో అప్పుడు ఏమవుతుందనంటే వాట్ ఎవర్ ద ఆర్ గ్రూప్ యు ఆర్ టేకింగ్ దట్ విల్ గెట్ డైమరైజ్డ్ లైక్ దిస్, ఐ మీన్ దట్ విల్ గెట్ కపుల్డ్ లైక్ దిస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. సో ఇట్ మీన్స్ యు ఆర్ జస్ట్ రిమూవింగ్ దిస్ పార్ట్. Okay, so this process takes place at anode. Where it takes place? Anode. Okay, so now let me tell you, see, R group is getting coupled with it now, so it means we want to prepare ethane. Ethane lo any carbons untai? 2 carbons untai. Ante ikkada R group anedi methyl kavali. So if you are electrolyzing this, if you are passing current through this coal base electrolysis, so at anode ante clear ga rayali, at anode అనేది positive terminal. So at this positive terminal, what is the negative part of this molecule? That goes to the anode. So the negative part of the compound is carboxylate ion. So here oxidation takes place and gives you, oxidation ante enti ee electron ni తీసేయడం. సో ఇలా మెకానిజం తో పాటు రాస్తే కంప్లీట్ గా ఎగ్జామినర్ ఇంప్రెస్ అవుతాడు, మీకు ఫుల్ మార్క్స్ ఇచ్చేస్తాడు. సో here you are losing 1 electron, it means oxidation is taking place, and see this CO2 is removed here. So you are going to get a CH3. see ee bond lo 2 electrons ఉంటాయి కదా, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇటు వెళ్తుంది, ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ మిథైల్ గ్రూప్ తోటే ఉంటుంది. సో ఇలా విల్ గెట్ a methyl radical. So if I take 2 acids, we are going to get 2 free radicals now. So the 2 free radical, 2 methyl radicals ఏమవుతాయి? సో దే విల్ కంబైన్ విత్ ఈచ్ అదర్ లైక్ దిస్ అండ్ గివ్స్ యూ ethane product, CH3 like this. So this is your final product. So where this process is taking place? At anode. Sir, మరి cathode దగ్గర ఏమవుతుంది అని అంటే, see, cathode దగ్గర, cathode is a positive terminal. See, so cathode is a negative terminal. See, ఇది సింపుల్ అమ్మ, cathode terminal ఏంటి, anode terminal ఏంటి అంటే ఈజీ. Anode which attracts anion. See, anions ని ఎవరైతే అట్రాక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళని యానోడ్ అని అంటాం. See, anion ని అట్రాక్ట్ చేయాలి అని అంటే this must be positive charge, right now. So a positive, see, opposite charges only attract each other, right? Positive negative only attract each other. Negative positive will repel. So anode which attracts anion, it means anode must be a positive terminal like that. Okay, here cathode which attracts cation. Okay, which attracts cation means what is the charge on it? It should be negative charge. Okay, so now what are the positively charged ions? Here we have sodium ion, along with that H plus ion will be there in the water. So this H plus ion will undergo reduction to give you hydrogen gas. Okay, so that's it. So at cathode what is the compound or product is going to get? So you are going to get a H2 gas. At anode you are going to get CO2 along with our product. Okay, that's it. So like this you need to represent, and see here everything is mentioned here.
అండ్ మీకు మెటీరియల్ కావాలి అనుకుంటే సింపుల్ మా యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఒకసారి ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి ఇప్పటికైనా యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అవర్ మెడ్ వరల్డ్ యాప్. ఆ యాప్లో ఈ మెటీరియల్స్ అన్నీ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో మీకు కనుక దొరకనట్టయితే యూ జస్ట్ మెన్షన్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, దెన్ అవర్ టీమ్ విల్ గైడ్ యూ హౌ టు యాక్సెస్ దిస్. ఓకే, దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, రైట్, లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. Let's move forward. Yeah, so the next one here is chemical reactions. What are these chemical reactions? Ante ethane elanti chemical reaction చూపిస్తుంది. See, first one is if you write ethane CH3, okay, first reaction is with chlorine. Okay, so with chlorine, see ఏదైనా రియాక్టివ్ పార్ట్ ఉందా ఇక్కడ? లేదు. సో అలాంటప్పుడు మనం సన్లైట్ యూజ్ చేయాలి. ఏం యూజ్ చేయాలి? సన్లైట్. ఓకే, సో ethane with chlorine like halogen in presence of sunlight undergoes a free radical substitution. See, ఇక్కడ ఎక్కడైతే హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయో ఆ హైడ్రోజన్ని ఒక క్లోరిన్ తోటి రీప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, CH3 CH2 Cl. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ తీసేసాం, ఇందులో నుంచి ఒక క్లోరిన్ తీసుకున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ థింగ్ వీ హ్యావ్? H and Cl. ఓకే, HCl is formed along with our ethyl chloride. That's it. This is the first chemical reaction. Next one is treating with nitric acid. Okay, HNO3. So even if you treat with nitric acid, what is happening here? So one hydrogen is replaced by nitro group. So nitroethane is formed, CH2NO2. Okay, that's it. Okay, and the third reaction is action with oxygen. It means, see, hydrocarbons na carbon hydrogens are there. So it means you should call it as a hydrocarbon. Okay, it's an alkane. Now you are treating this with oxygen. It means combustion of this compound. So what it is going to give you? So here two carbons are there now, CO2, something like fuel like LPG or any petrol. What happens upon combustion? It gives you carbon dioxide plus water now. So that is what we are doing here. So ethane plus O2 gives you CO2 plus H2O. That's it. So here I have mentioned a balanced equation. That's it. Okay, the next one here is explain two methods of preparation of ethylene. So ethylene ni ela prepare chestam? Ethylene, it means what? Ethene. Okay, so here the next question here, write the equations of ethylene with these four compounds. Okay, so it means first one is preparation method, second one is its chemical property. Simple again. So preparation, how do we prepare? So from alcohols, first one. So here you can see from ethyl alcohol. Okay, from ethyl alcohol by elimination. So what is that? Ethyl alcohol means CH3 CH2OH. Okay, this ethyl alcohol upon dehydration. See, dehydration ante enti? Removal of water kada. So just you need to remove water molecule. Okay, so from where you can remove water molecule? See, already this CH2 group is containing OH right now. So this is called as alpha. From this carbon, that is called beta. So alpha position OH, beta position hydrogen is removed as a water. Okay, so H and OH is removed now. So this generally takes place in acidic medium like sulfuric acid or something like that we will take. Okay, and it is at 170 degrees Celsius. Now what happens? OH and H is removed. So ఇక్కడ నుంచి H తీసేసాం అనుకోండి, ఇంకెన్ని ఉంటాయి? ఇంకా 2 ఉంటాయి. So CH2. Okay, from here you are removing OH, again remaining 2 hydrogens. So CH2. So ethene is formed, ethylene is formed. Okay, this is from ethyl alcohol, it is done. The next one is from ethyl halide. Ethyl halide ante enti? So ethyl halide is nothing but, okay, see here, CH3 CH2 Cl. This is what? Ethyl chloride. So from ethyl chloride also you can prepare this ethylene by removal of this chlorine as well as hydrogen from here. That is also what? The elimination reaction only, alpha beta. See, alpha beta. Okay, elimination. So from beta position you need to remove one proton, from here you remove one chlorine. Okay, HCl elimination reason. Ikkada H, ikkada H plus, ikkada Cl minus, ikkada HCl తీసాం అనుకోండి, మిగిలింది ఏంటి?
CH2 CH2 unit. Okay, that is nothing but our product. Okay, now what is the mechanism involved here? So this is also elimination. See, మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ప్రోటాన్ తీస్తున్నాం కదా, సో దాన్ని తీయడానికి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఒక బేస్. ఓకే, జనరలీ విల్ యూజ్ KOH, alcoholic KOH. Okay, so alcoholic, mention this as alcoholic. Okay, ఇది elimination reaction kabatti high temperature favors this reaction. KOH, alcoholic KOH under heating condition produces ethene. Okay, so this is what the reaction to be remembered. Okay, done now. So this is like dehydrohalogenation is also completed. First one is dehydration, second one is dehydrohalogenation, and the third one here is the preparation methods. Chemical properties, preparation methods are done. Chemical properties we have, that is ozonolysis of ethane. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ethene ఫామ్ అయింది కదా, దాని యొక్క కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద కెమికల్ ప్రాపర్టీస్? సి సింపుల్, ఐ విల్ టెల్ యూ. ozonolysis, first one, so it means you are treating with ozone in presence of zinc. It is a reducing agent here, and H2O. Okay, now what happens here is just simple ma, ఇక్కడ ఈథీన్ ఉంది కదా, సో జస్ట్ బ్రేక్ దిస్ డబల్ బాండ్. ఇక్కడ బ్రేక్ చేసినప్పుడు దీనికి కార్బన్కి డబల్ బాండ్, దీనికి కార్బన్కి డబల్ బాండ్ ఉంది కదా, సో జస్ట్ పుట్ వన్ ఆక్సిజన్ ఓవర్ హియర్ అండ్ అనదర్ వన్ హియర్. సో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ CH డబల్ బాండ్ ఉంది కదా, బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఆ బ్రేక్ చేసిన దగ్గర O పెట్టండి. సో సిమిలర్ టు దిస్ మాలిక్యూల్ ఆల్సో విల్ గెట్ C fragment. So you are going to get 2 moles of formaldehydes from 1 mole of ethene upon ozonolysis. Okay, ఇది రాయాలి అక్కడ ఎగ్జామ్లో మీరు. ఓకే, ప్లస్ అవుట్ ఆఫ్ 3 oxygens 2 is given for these 2 and 1 more is given for zinc as ZnO. Okay, that's it, zinc oxide is formed. So this is your final product. Okay, that's it. Okay, right, let's move forward. Yeah, let's move forward. Yeah, those who are in the comment box or in the live session, please mention if you have any confusions or any doubts. మీరు ఫ్రీగా అడగొచ్చమ్మా ఇక్కడ. Yeah, the next one here is reaction with hypochlorous acid. అంటే if you take ethylene like CH2 and treating this with HOCl, hypochlorous acid means HOCl, అప్పుడు ఏమవుతుందనంటే see between OH and Cl, ఎవరు electronegative? Oxygen is more electronegative now, so just remember it as OH minus and Cl plus. Okay, ఇలా బ్రేక్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే OH on one carbon, Cl plus and other carbon, that's it. So you are going to add CH2, OH on one carbon, okay, Cl on the other carbon, that's it. This is what the final product, that's it. See, CH2, Cl, CH2, OH, this is your final product. Okay, so what is the name of this? See, ethylene chlorohydrin. What is the name of this compound? Ethylene chlorohydrin. Okay, that's it. The next one here is reaction with Bayer's reagent. See, Bayer's reagent means like KMnO4 only, cold dilute KMnO4, cold dilute KMnO4 is called Bayer's reagent. So దేంతో రియాక్ట్ చేస్తున్నాం? ethylene with the cold dilute KMnO4. What happens? ఈ cold dilute KMnO4 అనేది ఇక్కడ పై బాండ్ ఉంది కదా, దాన్ని తీసేయండి. ఓకే, సో ఇట్ మీన్స్ యు ఆర్ మేకింగ్ CH2, ఇక్కడ ఈ బాండ్ తీసేసి ఇక్కడ ఒక OH and ఇక్కడ ఒక OH, that's it. So 1,2 ethane diol. Okay, ethane 1,2 diol will be your final product. Ethane 1,2 diol, 1,2 ethane diol, okay, that's it. So this is also called as ethylene glycol. What is the name of this, common name of this compound? Ethylene glycol. Okay, it has some other applications. We will discuss that during your NEET and EPSET preparation. In that classes I explained already, but here up to here it is enough. Okay, and next reaction వచ్చేసి polymerization. See, polymerization ఏం చేస్తాం? So ethane
ethane is a monomeric unit. Upon polymerization, it gives you polyethane. Okay, see, at 200 degrees Celsius and 1500 to 2000 atm pressure, okay, ethylene undergoes polymerization to form polyethane. That's it. This is what the thing you need to mention during your exam. That's it. Okay, so for conclusion purpose, for your understanding purpose, you just go through these lines for last like final revision. So ethylene can be prepared by dehydration, it means removal of water, dehydrohalogenation, removal of halogen and hydrogen. Okay, it shows addition reaction with ozone, yeah, and HOCl and KMnO4 undergoes polymerization at high temperature, high pressures. Okay, this reaction confirms it's unsaturated in nature. That's it. Okay, that's it. Next and most expected question in the final exam, in upcoming exam, will be this one. Okay, give two methods of preparation of acetylene and explain its reactions with water and ozone. Okay, you can expect this question in your final exam. Okay, now look at here. Acetylene is prepared by hydrolysis of calcium carbide. So what is this calcium carbide? See, calcium carbide. Okay, this is what CaCl2. Okay, so this upon hydrolysis, it means you are adding water to this. See, calcium carbide, na, see, calcium anedi A group element, second group element, right now. So you just remove Ca plus 2, and here calcium will be having like carbon will be having -2. Carbon K charge untadamma ippudu -2 charge untadi kada, endukante alkaline earth metal idi. So +2, ఇది -2. దీనికి -2 ఉంది, దీన్ని న్యూట్రల్ చేయాలంటే ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ తీసుకుంటుంది? అది 2 హైడ్రోజన్స్ కదా. సో C2H2. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ethyne or acetylene. Like this you can write. Okay, like this. Okay, see, ikkada water molecule lo one water molecule will provide one H plus and one OH minus. అంటే మనకి ఎన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కావాలి? ఒక కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్కి 2 కావాలి, ఎందుకంటే ఈచ్ వన్ విల్ గివ్ యూ 1 హైడ్రోజన్. సో లైక్ దట్ వీ నీడ్ క్వైట్ 2 water molecules, so it will give 2 hydrogens, and now Ca plus 2 and 2 OH minus forms CaOH twice. ante ila ardham cheskunnaru anukondi, meeku chemical reactions easy ga gurtuntayi. edo batti vadde matram exam lo difficult anpistadi, meeru marchipoye chances ekku untayi, especially chemistry, organic chemistry reactions ki. Okay, right, let's move forward then. Yeah, let's move forward. Yeah, ఇక్కడ ఉంది చూసారా, అదే రియాక్షన్ మనం డిస్కస్ చేసింది. సో laboratory methods. So in this is whatever we discussed, that is industrial method for large scale preparation. Okay, ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రిపేర్ చేయడానికి ఈ మెథడ్ ఇండస్ట్రియల్. జనరల్గా మనం ల్యాబొరేటరీలో యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆర్ యాజ్ ఎ సైంటిస్ట్, దే కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ బై దిస్ నార్మల్ టెక్నిక్స్ హియర్. సో వాట్ ఈస్ దిస్? ఫస్ట్ వన్ హియర్, dehydrohalogenation of dihalides. It means dihalides అంటే ఏంటి? 2 halogens ఉండాలి గివెన్ కాంపౌండ్స్లో. సో CH2 CH3 is there. So here 1 chlorine, let us say here 1 chlorine is there. So now you need to treat this. See, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమేమి ఉంది? ఈడొక క్లోరిన్ ఉంది కదా. సో దిస్ క్లోరిన్ and hydrogen from here, and this chlorine and hydrogen from here, if we remove, it means we are removing two HCl molecules from the given compound, finally gives you acetylene or ethane. So ee process ki first step lo you can use alcoholic KOH. Now alcoholic KOH abstracts a proton from here and removes chlorine from here, so that gives you CH2 double bond CHCl. Like this you are going to get a intermediate A, let us say. So దీన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఆల్కహాలిక్ KOH తోనే ట్రీట్ చేయకుండా ఏం చేయాలి అంటే, వీ నీడ్ టు ట్రీట్ దిస్ విత్ సోడా అమైడ్. వై స్పెసిఫికలీ విత్ సోడా అమైడ్? ఎందుకు అని అంటే సోడా అమైడ్ ఇస్ స్ట్రాంగర్ బేస్ దెన్ దిస్ ఆల్కహాలిక్ KOH. అందుకోసమే ఇగో ఈ డబల్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు రిమూవల్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్. దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ఎ స్ట్రాంగర్ బేస్ దెన్ దిస్ KOH. ఓకే, సో నౌ ఇట్ విల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎ ప్రోటాన్ ఫ్రమ్ హియర్, అండ్ ఇక్కడ నుంచి క్లోరిన్ ఇలా తీసేస్తే మనకు వచ్చేది CH. సి 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒక హైడ్రోజన్ తీయండి ఈ బేస్ యూజ్ చేసుకొని. సో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ CH ట్రిపుల్ బాండ్ CH. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ యువర్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, డన్, రైట్? సో అప్ టు హియర్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. Okay,
రైట్. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ డీహాలోజినేషన్ ఆఫ్ టెట్రాహాలోఈథేన్, సేమ్ స్టోరీ ఇక్కడ ఏమైతే ఫాలో అయ్యామో ఈడ కూడా టెట్రాహాలోజన్, ఇక్కడ డైహాలోజన్ 1,2 డైహాలైడ్స్, ఇక్కడనేమో 1,2 tetrahalides. Okay, and here we will be using zinc metal. What we are using? Zinc metal gives you ethane and ZnBr2. ఇక్కడ టెట్రాహాలైడ్ ని తీసుకోవాలి 1,2 అంటే ఫస్ట్ కార్బన్ మీద 2 హాలైడ్స్, సెకండ్ కార్బన్ మీద 2 హాలైడ్స్, అంటే హాలైడ్స్ స్పెసిఫిక్గా క్లోరిన్స్ అండ్ బ్రోమిన్స్ స్పెసిఫిక్గా మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి అయోడైడ్ ఆల్సో, బట్ అయోడైడ్స్ ఆర్ అన్స్టేబుల్. Okay, so gives you this final product with zinc metal. Okay, that's it. Okay, now reactions of acetylene. What are the reactions we have? So ఈ acetylene ethane water తో ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది? See, when it is reacting with water, it is very simple. చూడండి ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. So if you write it like this, water ఎప్పుడు కానీ it will dissociate. Water if I write, it will dissociate as H plus and OH minus కదా. అయితే ఈ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది కదా, ఈ పై బాండ్స్ ఆర్ వీకర్ బాండ్స్. సో ఈ పై బాండ్స్ ఒక ప్రోటాన్ని తీసుకుని అనుకోండి ఈ కార్బన్తో కనెక్షన్లో, ఈ కార్బన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది కదా, అక్కడ ఈ OH యాడ్ చేయండి, అప్పుడు ఏమవుతుందో చెప్పండి, C డబల్ బాండ్ C H ఇస్ దేర్, హియర్ ఆల్సో H ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ప్రోటాన్ యాడ్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ ఒక OH గ్రూప్ని యాడ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ ది ఇంటర్మీడియట్ ఫార్మ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుందని అంటే చూడండి, ఇక్కడ OH గ్రూప్ ఉంది, ఇక్కడ డబల్ బాండ్ ఉంది కదా, సో దీన్ని ఏమనాలి అంటే ఈన్, ఆల్కిన్ అంటాం కదా, ఈన్ OH హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ని ఆల్కహాల్ అని అంటాం కదా, ఈన్ ఓల్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఈన్ ఓల్. సో దిస్ ఈన్ ఆల్ అండర్ గోస్ టాటోమెరిజం. సో టాటోమెరిజం ఏంటి సార్ అని అంటే ఐ విల్ టెల్ యూ. సి ఇక్కడ నుండి ప్రోటాన్, ఈ పై బాండ్ అనేది వీకర్ బాండ్, సో ఈ ప్రోటాన్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది అండ్ ఆక్సిజన్ విల్ గెట్ ఎ డబల్ బాండ్, అంటే సో దిస్ లోన్ పేర్స్ విల్ బి గివెన్ హియర్ and this bond will be shifting here. Okay, so దాన్ని సింపుల్గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, జస్ట్ రిమెంబర్, ఇక్కడ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది కదా, ఒక కార్బన్ మీద ఆక్సిజన్ రాసేసి దాన్ని డబల్ బాండ్ పెట్టేసేయండి, డబల్ బాండ్ O రాసేసేయండి, రిమైనింగ్ ఆ 2 హైడ్రోజన్స్ పక్కన ఉన్న కార్బన్కి ఇచ్చేసేయండి, అంతే. అంటే ఐ విల్ టెల్ యూ హియర్, ఇలా ఉంది కదా, సో మనం HOH యాడ్ చేయాలి, ఈ 2 హైడ్రోజన్స్నేమో ఒక కార్బన్కి ఇచ్చేయండి, ఈ ఆక్సిజన్ ఏమో ఇంకో కార్బన్కి ఇచ్చేయండి, అంతే. ఇదే కదా మనకి ఇక్కడ జరిగింది, CH3COH. బట్ ఇట్లా మెకానిస్టిక్ స్టెప్స్లో చూపించామనుకోండి, విల్ గెట్ ఎ గుడ్ మార్క్స్. ఓకే, దెర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ కటింగ్ ద మార్క్స్ ఇఫ్ యూ రైట్ ఇట్ ఇన్ డీటెయిల్. Okay, so examiner should not get that this fellow do not know anything, he just mug up the answer and he is writing. He should not feel like that. Okay, he should feel that yes, this fellow knows everything related to this particular topic. Okay, so ala anipiste you will get good marks. Okay, so that is how you need to present in the exam. Okay, so మీరు చదవడం కాదు, ఇప్పుడు లాస్ట్ మినిట్లో ఏం చేయాలి అని అంటే యూ నీడ్ టు క్రాస్ వెరిఫై యువర్ సెల్ఫ్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ప్రజెంట్ వాట్ ఎవర్ ద ఆన్సర్ యూ నో ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, ఫస్ట్ ఏదో ర్యాండమ్గా రాయకుండా అన్ని చదివే బదులు ఫస్ట్ వచ్చిన వాటిని క్లారిటీగా చూసుకోండి. ఒకసారి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి, సో ఈ క్వశ్చన్స్ నాకు క్లియర్గా వచ్చా లేదా అనేది ఒకసారి వైట్ షీట్లో తీసి రాయండి ఓన్గా. Okay, so just make your brain like yeah, you are writing one exam now, so once check what are the things that are making you to feel difficult in your final exam. Okay, so chemistry ముఖ్యంగా IPE ఎగ్జామ్కి వచ్చే వరకు మధ్యలో మర్చిపోవడం జరుగుతుంది చాలామంది స్టూడెంట్స్. సో సగం ఆన్సర్ రాయడం, లేకపోతే స్టార్టింగ్లో గుర్తు రాకపోవడం, ఎండింగ్లో గుర్తు రాకపోవడం, ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి. ఎప్పుడు జరుగుతాయి? సో వెన్ ద స్టూడెంట్ ఈజ్ నాట్ అండర్స్టూడ్ ద క్వశ్చన్ or not understood the concept, he just mugging up the answers, then he will face this kind of difficulties right now. So andukosame ardham chesukondi concepts ni. Okay, anyways whatever we discussed, I hope it is clear. Okay, next we will be moving for the next question. See, ozonolysis already chusam. Ozonolysis reaction definitely ostundamma, either it comes for 2 marks or it comes in the 8 marks question itself. Okay, definitely we can see ozonolysis question either in ethene ozonolysis or ethane ozonolysis. See, ikkada em jarugutundante H C triple bond CH is there, so you are adding ozone, okay, O3. So what you need to do, you just replace, ఇక్కడ పై బాండ్ ఉంది కదా, ఎన్ని 2 పై బాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, అది తీసేసి ఇక్కడ ఒక O పెట్టేసేయండి, ఇక్కడ ఒక O పెట్టేసేయండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. ఈడ కూడా మనం వాడేది ఏంటి, జింక్. సార్ యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఓన్లీ 2 ఆక్సిజన్స్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 3 ఆక్సిజన్స్ ఆఫ్ ఓజోన్.
సో మన థర్డ్ ఆక్సిజన్ ఈ జింక్కి ఇచ్చేసేయండి. సో ZnO. ఓకే, ఈ అందుకే ఈ జింక్ని మనం ఏమంటున్నాం, జింక్ ఈజ్ టేకింగ్ ద ఆక్సిజన్ నౌ. సో దట్స్ వై యూ ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. హూ ఈజ్ రెడ్యూసింగ్ agent here? Zinc is a reducing agent. Okay, remember that statement. That's it. Let's move forward. Yeah. This question kuda we can expect. How do you get benzene from ethylene? Okay, ethylene nunchi benzene ni ela prepare chestam. This is also most repeated question you can expect. Okay, explain halogenation, alkylation, acetylation, nitration, sulfonation of benzene. See, I will tell you here itself everything. See, ethylene ante enti ide kada. వీటిని త్రీ తీసుకోండి. యు టేక్ 3 molecules of ethylene. ఓకే, ఇట్ విల్ అండర్గోస్ సైక్లిక్ పాలిమరైజేషన్. ఎందుకు 3 తీసుకోవాలి అని అంటే, సి బెంజీన్లో హౌ మెనీ కార్బన్స్ ఆర్ దేర్? సో ఇట్ హ్యాస్ 6 కార్బన్స్ రైట్ నా. సో 6 కార్బన్స్ లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్. సో 6 కార్బన్స్ మీన్స్ డెఫినెట్లీ 3 2 జా 6, అందుకే మనం 3 తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇట్ విల్ అండర్గో సైక్లిక్ పాలిమరైజేషన్. Okay, so this cyclic polymerization using that copper metal, okay, around 600 degrees copper tube here, red hot copper tube you can use, red hot copper tube you can use. Okay, that is what 600 degrees Celsius means. Okay, so here it is mentioned anyways. Okay, so ala just take the screenshot. Otherwise meeku ee book download cheyadam anta difficulty ga unte just take the screenshot of this and you can go through them. Okay, at this final moment it is very helpful. Okay, and you know ఇంకా మీరు ఏ మెటీరియల్ లేదు అనుకుంటే you can take it completely from the app or you just take the screenshot of this. Okay, right, this is how 6 carbons are required. That's why we are taking ఒక molecule లో 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. సో 2 3 is 6, that's why. So you just heat it at 600 degrees in the red hot copper tube, you will get the benzene. Now దీని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ ఏమడుగుతున్నారు, ఎక్స్ప్లెయిన్ హాలోజినేషన్. దీనికి హాలోజినేషన్ చేయాలి అని అంటాం. సో హాలోజినేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోరినేషన్ we are doing. So this happens in presence of some Lewis acids like FeCl3 or AlCl3 అలా తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే, see here halogenation, see they have taken AlCl3. Yes, you can take AlCl3 or FeCl3, anyways both of them are gives you the same product. ఈ బెంజిన్ పైన ఏదో ఒక ప్లేస్లో క్లోరిన్ పెట్టేసేయండి అంతే. మెకానిజం అవన్నీ అవసరం లేదు కదా ఇక్కడ. యా, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ దిస్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, బెంజిన్, క్లోరిన్ అండ్ FeCl3, క్లోరోబెంజిన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇలానే చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నాను, మిథైల్ క్లోరిన్, ఐఎమ్ రైటింగ్ మిథైల్ క్లోరైడ్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ అన్హైడ్రస్ AlCl3 అని తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ Cl3s ఉన్నాయి కదా, ఇంకొకటి ఇచ్చేయండి ఇక్కడ నుండి. ఇప్పుడు ఇది తీసేసినాం అనుకో, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది కదా, ఎందుకు, క్లోరిన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. సో ఈ మిథైల్ గ్రూప్ని బెంజిన్ పైన యాడ్ చేయండి. దాన్ని ఈ మెకానిజమ్స్ని ఏమంటామంటే aromatic, just you can mention this name also. In halogenation, in alkylation, the mechanism followed is aromatic electrophilic substitution. ఓకే, ఇలా మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది, అంటే ప్రాపర్గా ఇలా తీసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హాలోజినేషన్ ఇస్ డన్, ఆల్కైలేషన్ ఇస్ డన్, అసైలేషన్ సేమ్ థింగ్. ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్స్ అన్నీ మీకు సిమిలర్ అనిపిస్తుంది, ఆల్మోస్ట్ ఈజీ టు రిమెంబర్ ఆల్సో. ఓకే, అసైలేషన్ అంటే ఈ గ్రూప్ని యాడ్ చేయాలమ్మా, RCO ఈ గ్రూప్ని యాడ్ చేయాలి. అంటే ఈ గ్రూప్ని యాడ్ చేయాలంటే మనం ఒక క్లోరిన్ తీసుకున్నాం అనుకో ఇక్కడ. ఓకే, సో ఈ క్లోరిన్ తీసేసి దీన్ని ఇక్కడ పెట్టడమే కదా. సో ఇది తీసేయడానికి కావాల్సిందే మనకు లూయిస్ యాసిడ్ హియర్, AlCl3. ఓకే, అన్హైడ్రస్ AlCl3. ఇక్కడనేమో ఆల్కైలేషన్ అంటే ఆల్కైల్ క్లోరైడ్ తీసుకున్నాం, సో క్లోరిన్ని తీసేయచ్చు దీన్ని యూజ్ చేసి. మిథైల్ గ్రూప్ కెన్ యాడెడ్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా క్లోరిన్ ఉందిగా, ఒకటే క్లోరిన్ యాడ్ చేయాలి, ఇంకో క్లోరిన్ దీన్ని యూజ్ చేసి తీసేయండి. ఇక్కడ యూ కెన్ యూజ్ FeCl3 ఆర్ AlCl3, నో వరీస్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ గివ్ యూ ద సేమ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తావు, మీకు ఈ గ్రూప్ని దీనిపైన పెట్టేసేయండి. సో బెంజిన్ విత్ అసైల్ గ్రూప్ లైక్ COR, దట్స్ ఇట్. Acetylation is also done. Okay, so only what are the things they are asking? Alkylation, acylation, nitration. See, nitration అన్నప్పుడు మాత్రం
we need to take nitration. Nitration అంటే ఏం రావాలి, నైట్రో గ్రూప్ రావాలి. నైట్రో గ్రూప్ ఎవరు ఇస్తారు? సో నైట్రిక్ యాసిడ్ we know na HNO3, yes. So this HNO3 you take, okay. So here we have nitration HNO3, and this should be taken in presence of sulfuric acid H2SO4, okay. H2SO4 at 60 degrees Celsius, okay. ఇలా మెన్షన్ చేయండి, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి నైట్రో గ్రూప్ NO2 గ్రూప్ని ఇక్కడ పెట్టేసింది డైరెక్ట్గా, NO2 group, okay. And one last question they are asking, sulfonation also. So sulfonation means just take sulfuric acid only. Nitration means nitric acid. Sulfonation means sulfuric acid. Sulfuric acid, you take 2 moles, okay, that's it. So you are going to get sulfonic group here, sulfonic acid, that's it. So benzene sulfonic acid is a product form, okay. So ఇవి అంతే, సింపుల్గా ఇలా సింప్లిఫై చేసుకోండి. అట్లీస్ట్ మీరు రాసేటప్పుడైనా రియాక్షన్ని ఇట్లా సమ్మరైజ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ ఫీడ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ప్రాపర్లీ, ఓకే. సి మీరు అంత సోదంతా రాసి రియాక్షన్స్ రాయకపోతే దే వోంట్ గివ్ యూ మార్క్స్, ఓకే. యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ఎగ్జాక్ట్ రియాక్షన్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్, ఓకే. రైట్, లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. Yeah, let us go through. Yeah, ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటి, బోర్స్ అటామిక్ మోడల్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ నుంచి మొదలెడదాం ఇంకా. Yeah, so yeah, let me take some water. So if you see, definitely from atomic structure only 2 questions are there, definitely 1 question from there for 8 marks. One is Bohr's atomic model, this one postulates, write the postulates and hydrogen spectra, okay, and its limitations we need to write, that's it. Next one is quantum numbers, only these 2, okay, right. Let us start. Let me explain each and everything here. See what they have considered, what are the postulates we have, what are the postulates of Bohr's atomic model of hydrogen atom. ఈ బోర్ అటామిక్ మోడల్లో ఏం చెప్పారంటే, సి ఎలక్ట్రాన్స్, సి మనకు తెలుసు ఒక యాటంలో ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయని కదా, వెరీ బేసిక్. ఇది చాలాసార్లు చెప్పాను నేను, బట్ ఫర్ JEE and NEET like that I have discussed many times. Now let me explain it very detail, I mean చాలా కింద నుండి డిస్కస్ చేద్దాం. చూడండి బేసిక్గా, see there will be nucleus in every atom, there will be nucleus kada. So electrons revolve around the nucleus in the circular paths. What Bohr told, electrons will revolve around the nucleus in circular path. So these circular paths are called orbits. What these are called? Orbits, okay. Now these circular paths are called orbits. So these orbits have ఫిక్స్డ్ ఎనర్జీస్, అంటే ఈ ఆర్బిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి ఎనర్జీ అనేది ఫిక్స్డ్ ఎనర్జీ అనేది ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది, ఓకే. సో వాట్ ఐమ్ సెయింగ్, ఎలక్ట్రాన్ అనేది సర్క్యులర్ పాత్లో రివాల్వ్ అవుతాయి న్యూక్లియస్ చుట్టూ, వీటిని ఈ సర్క్యులర్ పాత్స్ని మనం ఏమంటాం, ఆర్బిట్స్ అని అంటాం, ఓకే. ఈ ఆర్బిట్స్కి ఒక ఎనర్జీ అనేది ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రాన్ ఇగో ఇక్కడ రివాల్వ్ అవుతుండొచ్చు న్యూక్లియస్ చుట్టూ, ఆర్ ఇట్ కెన్ గో ఇన్ దిస్, ఆర్ ఇట్ కెన్ గో ఇన్ ద హయ్యర్ ఎనర్జీస్ ఆల్సో లైక్ దిస్, ఓకే. అంటే ఏమంటున్నాడంటే electron revolve around the nucleus in the fixed circular path, those are called orbits. ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి, okay. So those are called orbits. So these orbits have fixed energy and fixed radius. అంటే ఏంటి సార్, see ఇక్కడ నుండి ఈ న్యూక్లియస్ నుండి ఇగో ఇక్కడికి ఒక r1 డిస్టెన్స్ అంటే రేడియస్సే కదా. సో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి r2 డిస్టెన్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి r3, అంటే రేడియస్ అనేది ఫిక్స్ అయి ఉంది కదా. ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడ తిరిగింది అనుకోండి, దీనికి r1 రేడియస్ ఉంది అంటే ఒక వాల్యూ ఫిక్స్ అయినట్టే కదా. ఇగో ఇందులో తిరిగింది అనుకోండి, r2 అనే రేడియస్ ఫిక్స్ అయి ఉంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రివాల్వింగ్ హియర్ r3,
So like that they have fixed radius and fixed energies, and these orbits also called as stationary states. What they call? Stationary states. Okay, stationary states are energy levels. What they call? Energy levels. ఓకే, వీటిని ఏమనొచ్చు? స్టేషనరీ స్టేట్స్ అనొచ్చు, ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎనర్జీ లెవెల్స్ అంటున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అనుకుందాం, సెకండ్, థర్డ్ ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కదా. సో దీన్ని ఏమంటామంటే ఎన్ అనే నెంబర్ తోటి ఇండికేట్ చేస్తాం. సో ఎన్ ఈజ్ వాట్? ఇట్ ఈస్ ఎ నెంబర్ యూజ్డ్ టు ఇండికేట్ దిస్ నెంబర్స్. So we can call it as a shell number. What is this number? Shell number. So shell number can be 1, 2, 3 so on like this kada. So ikkada 1, 2, 3 toti represent cheyochu, or I can also represent with K, L, M, N so on like this. Okay, so ikkada 1, 2, 3 I can show, or K, L, M, N also I can use. See 1, 2, 3 or letters K, M, N, O, 4 starting from the here first level. Okay, like this you need to indicate. Okay, ikkadiki clear kada? Yeah, if it is clear, let's move forward. Yeah. సో ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈ ఆర్బిట్స్లో రివాల్వ్ అవుతుంది, ఈ స్టేషనరీ స్టేట్లో రివాల్వ్ అవుతుందో, ఇట్ విల్ నాట్ ఎమిట్ ఎనీ ఎనర్జీ ఆర్ ఇట్ విల్ నాట్ అబ్జర్వ్ ఎనీ ఎనర్జీ. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే నెక్స్ట్ పోస్ట్లెట్ ఏంటి? వెన్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ రివాల్వింగ్ ఇన్ దీస్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్ దట్ విల్ నాట్ ఎమిట్ ఎనర్జీ ఆర్ ఇట్ విల్ నాట్ అబ్జర్వ్ ఎనర్జీ అని అన్నారు. ఇది ఒక పోస్ట్లెట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఎమిటింగ్ సమ్ ఎనర్జీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈ ఎనర్జీ సెల్లో ఉంది చూడండి. ఈ న్యూక్లియస్ నుంచి న్యూక్లియస్ దగ్గర ఉన్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికైతే R1, R2, R3 అంటున్నాను కదా. సో R1కి ఒక ఎనర్జీ స్టేట్ ఉంటుంది, R2కి ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది, R3కి ఇంకొక ఎనర్జీ ఉంటుంది. యాజ్ ఎన్ వాల్యూ ఇంక్రీజెస్ ఎనర్జీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. అంటే న్యూక్లియస్ నుంచి మనం ఎంత దూరం వెళ్తే ఆ ఆర్బిట్ యొక్క ఎనర్జీ అంత ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, యాజ్ ఎన్ వాల్యూ ఇంక్రీజెస్ ఎనర్జీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, జస్ట్ రిమెంబర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈ షెల్లో ఉందనుకోండి. ఇఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ టు ద లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్, ఇప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఫాలో అవుతుంది అనుకోండి, అంటే సెకండ్ ఎనర్జీ E2 నుంచి E1కి ఫాలో అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్. E2 నుంచి E1 లెవెల్కి వస్తుంది ఎలక్ట్రాన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? సో ఇట్ విల్ బి E2 అనేది గ్రేటర్ ఎనర్జీ లెవెల్ కదా. సో E2 నుంచి E1కి వెళ్తుందంటే కొంత ఎనర్జీ బయటకి ఎమిట్ చేస్తుంది అని అర్థం. సో ఇట్ విల్ ఎమిట్ సమ్ ఎనర్జీ. హౌ మచ్ ఇట్ విల్ బి ఎమిటింగ్? సో దట్ విల్ బి లైక్ E2 minus E1. సో జస్ట్ టేక్ ద ఎనర్జీ డిఫరెన్స్. E2 minus E1. See మనకి ఎనర్జీకి ఏం ఫార్ములా ఉంది? ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ దగ్గర E is equals to h nu అని రాస్తాం కదా. సో డెల్టా E is equals to h nu you can write. Okay, so we got a relation between energy difference with the frequency. Okay, frequency అంటే మనం ఏమని రాయొచ్చు? hc by lambda ఇలా రాయొచ్చు కదా. సో now what you are going to get, whenever an electron is falling from higher energy to lower energy, it may emit some energy. Okay, it may emit some energy, or if an electron is absorbing some energy. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఇది కొంచెం ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంది అనుకో, ఇట్ విల్ జంప్స్ టు ద నెక్స్ట్ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్. అంటే ఇగో ఈ ఎంత ఎనర్జీ కావాలి, ఇగో ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో అంత అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే it will goes to the next higher energy level. So this is what you need to mention in the exam. Now, so what is the energy difference? Delta E, E2 minus E1, that is final minus initial, that will be equals to this one. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ నుంచి ఏమొచ్చింది? Now it is related to some wavelength. No? So every wavelength will correspond to some region in the electromagnetic radiation series if you take right now. So now from this we can get explanation for spectra. This is for what purpose? Spectra. So hydrogen atomic spectra ekkadi nundi ochindante we need to say that comes from here. So the postulate that if an electron emits energy, it will falls into the lower energy state. Okay, so during this process it may emit energy that corresponds to emission spectra of that atom. Okay, or of that atom in the hydrogen atom or electron. Okay, or if energy is absorbed by the electron, then that electron jumps to the higher energy. So the whatever the spectra we are seeing, that is called absorption spectra. Okay, that's it. This is what you can get it from a particular discussion.
ఓకే, ఇక్కడికి అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ దిస్ atom like this, okay, there are n number of circular paths are possible are there. See, ఇలా నేను circular paths ని ఎన్నో రాయొచ్చు కదా, but only those orbits are allowed which has angular momentum L is equals to nh by 2 pi. ఈ వాల్యూకి ఈక్వల్ అయిన యాంగులర్ మూమెంటం ఈ వాల్యూకి ఈక్వల్ అవుతూనే ఆర్బిట్స్ అనేవి పాసిబుల్ అవుతాయి. ఓకే, అందులోనే ఎలక్ట్రాన్ అనేది రివాల్వింగ్ పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఇది ఎలా చేయాలి అని అంటే యాంగులర్ మూమెంటం. సి, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. ఓకే, సో ఈ డిస్టెన్స్ని ఆర్ ఉంది. ఓకే, అండ్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ బీ రివాల్వింగ్ ఇన్ దిస్ పాత్ నో. సో లెట్ us say it is moving in this direction. ఓకే, విత్ సమ్ వెలాసిటీ v. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్కి మాస్ కూడా ఉంటుంది కదా, m అనే మాస్. సి, electron is a distance r from the nucleus moving in this direction. See, what is the angle you are seeing here? 90 degrees kada. So angular momentum equals to m is the mass of electron, v velocity of electron, radius of that orbit, mvr sin theta. Sin theta ఎంత చెప్పినా ఇప్పుడే ఇక్కడ 90 degrees వచ్చింది కదా. సో mvr sin 90. Sin 90 is how much? Sin 90 is 1. So angular momentum equals to mvr. So ఇది angular momentum ఏ, ఇది కూడా. సో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఈక్వల్ లో. సో ఐ కెన్ రైట్ ఎంవిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్హెచ్ బై 2 పై. ఇంతే. ఇక్కడికి మీరు ఇలా ప్రాపర్గా రిప్రజెంట్ చేశారనుకోండి, మంచి ఈ పోస్ట్లెట్స్ అన్నీ రాసి విల్ గెట్ ద గుడ్ మార్క్స్. ఓకే, ఇంకేంది, వాట్ డూ వి మీన్ బై ఎం చెప్పేసి ఆల్రెడీ. వి అంటే ఏంటో చెప్పేసి, ఆర్ అంటే ఏంటో చెప్పాను, రేడియస్ ఆఫ్ దట్ ఆర్బిట్. ఓకే, అలా రాసేస్తే అయిపోతుంది. హెచ్ మీన్స్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, యూ కెన్ మెన్షన్ దట్ వాల్యూ ఆల్సో. ఎన్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, దట్ షెల్ నెంబర్ వి డిస్కస్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, రైట్, అప్ టు హియర్ యూ నీడ్ టు రిప్రజెంట్. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా స్పెక్ట్రా, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ హైడ్రోజన్ లైన్ స్పెక్ట్రమ్. సి, ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. నౌ ఐఎమ్ పాసింగ్ సమ్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్. ఓకే, సో నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ విల్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ కదా. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ సమ్ బ్లూయిష్ కలర్ లైట్. వాట్ ఈస్ దట్? బ్లూయిష్ లైట్. Okay, so that bluish light is nothing but when electrons jumps from lower energy to higher energy, like that we are going to see absorption spectrum and emission spectrum. Okay, absorption spectrum ante enti, if electron is at here, it will take some energy and goes upside. Okay, only some energy is absorbed by the electron, remaining all energy will comes this side. So appudu aa energy anta photographic plate paina vadindi ankondi, all the light will be absorbed, but some light is missing that is responsible for excitation of this electron. This is called absorption spectrum. అదే ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాన్, ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ డౌన్కి వచ్చింది అనుకోండి, బికాస్ ఇట్స్ అన్స్టేబుల్ స్టేట్. వెన్ ఇట్ ఇస్ ఫాలింగ్ డౌన్, ఓన్లీ దిస్ లైట్ రే విల్ బీ ఫాలింగ్ ఆన్ ద ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్. అంటే మొత్తం డార్క్ ఉంటుంది ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ పైన, ఓన్లీ దిస్ లైట్ విల్ బీ ఫాలింగ్ ఆన్ దిస్ ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్. సో కంప్లీట్ డార్క్నెస్లో ఈ ఒక్కటే ఎమిషన్ లైట్ వెళ్ళి దానిపైన పడుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రా. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమర్థమైంది, ఎమిషన్ స్పెక్ట్రా అండ్ అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రా ఎగ్జాక్ట్లీ కాంప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్, ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే, ఒక దగ్గరనేమో బ్రైట్ లైన్స్ ఉంటాయి, ఇంకో దానేమో డార్క్ లైన్స్ ఉంటాయి. దట్స్ ఇట్ ఎమిషన్ అండ్ అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రా అంటే. ఓకే, ఎనీవేస్ అదంతా రాయడం అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇప్పుడు ఏమడుగుతారంటే హైడ్రోజన్ లైన్ స్పెక్ట్రమ్ చెప్పమని అడుగుతారు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో ఇందులో ఏమవుతుందంటే, ఎలక్ట్రాన్ ఇది న్యూక్లియస్ అయింది అనుకోండి, like this you are seeing. So electron can fall from like there is something like here, electron is at this highest energy level. So now electron directly fall from here to this ground state, or from here to here, or from here to here, like that. Different possibilities are there now. So those are responsible for its different energy level, like different lines here. Okay, so if the line is, if an electron is falling from any higher energy state to ground state, this is n equals to 1. So this line will appears in Lyman series. అంటే ఏదైనా ఒక హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్ నుండి గ్రౌండ్ స్టేట్లోకి ఎలక్ట్రాన్ ఫాల్ అయింది అనుకోండి, పడింది అనుకోండి. సో దట్ లైన్ విల్ బి అపియర్స్ ఇన్ లైమన్ సిరీస్, వేర్ ఇట్ విల్ అపియర్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్. ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ ఫాలింగ్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్ స్టేట్, దట్ లైన్ విల్ బి అపియర్స్ ఇన్ లైమన్ సిరీస్. ఓకే, చూడండి లైమన్ సిరీస్ అంటే ఏం చెప్పా, ఫ్రమ్ ఎనీ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ ఫాలింగ్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్ స్టేట్, దట్ ఈస్ n equals to 1 state, then you can say that will be appears in Lyman series. Okay, that region is UV region.
ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి, ఏదైనా హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్లోకి n ఈక్వల్స్ టు 2 లెక్క వచ్చిందనుకోండి, దట్ విల్ బి అపియర్స్ ఇన్ బాల్మర్ సిరీస్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎనీ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి 4, 5, 6 లైక్ దట్, ఫ్రమ్ ఎనీ హయ్యర్ ఎనర్జీ నుంచి థర్డ్ లెవెల్లోకి వచ్చిందనుకోండి, దట్ లైన్ విల్ బి అపియర్స్ ఇన్ దిస్ ప్యాస్టన్ సిరీస్. ఓకే. ఇది ఏ రీజియన్లో కనిపిస్తుంది సార్ అని అంటే, బాల్మర్ సిరీస్ లైన్స్, ఆల్ బాల్మర్ సిరీస్ లైన్స్ విల్ బి అపియర్స్ ఇన్ విజిబుల్ రీజియన్. ఓకే. అండ్ ప్యాస్టన్ సిరీస్ నియర్ ఐఆ, బ్రాకెట్ సిరీస్ మిడ్ ఐఆ, ఫండ్ సిరీస్ ఫార్ ఐఆ. Okay, remember like that. Next one, Ham-Farry series also there, that is from any higher energy level to 6th level, that's it. So ide hydrogen spectrum. Okay, so you are saying that electron is falling from any higher to ground state. ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది కదా సార్, ఎనర్జీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, లేకపోతే వేవ్ లెంత్, వేవ్ నెంబర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే, సో వీ కెన్ గివ్ దట్ యూజింగ్ ద రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్? సి న్యూ బార్. Okay, this is nothing but 1 by lambda. Okay, nu bar means wave number. Ee wave number ne 1 by lambda is called as inverse of wavelength is called wave number. Okay, so this is equals to RH. Okay, RH means Rydberg's constant, Z square. Okay, atomic number Z square. Okay, 1 by N1 square minus 1 by N2 square. So ikkada N1 ante definitely lower energy state, N2. Okay, ఇలా తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బాల్మర్ సిరీస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి, సో N1 డెఫినెట్లీ ఇట్ షుడ్ బి 2. ఓకే, బాల్మర్ సిరీస్ మినిమమ్ లోవెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఈస్ హౌ మచ్ 2. ఓకే, అండ్ N2 కెన్ బి ఎనీ హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్ ఫ్రమ్ విచ్ ఇట్ కమింగ్ అవుట్. ఓకే, ఇట్ కెన్ బి 3, 4, 5, 6 లైక్ దట్. ఓకే, ఇలా తీసుకోవాలి. సో దిస్ ఈక్వేషన్ ఈస్ కాల్డ్ రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్. వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్? Rydberg's equation. Rydberg's equation. Okay, Rydberg's equation is used to calculate wave number or wavelength of an transition, of an electronic transition. Okay, like this. Next. Yeah, so that's it. Now what are the limitations we will be seeing here? These are the spectral lines we can say, and this indication ఇది కంపల్సరీగా మీరు రిప్రజెంట్ చేయాలి. See, ఇప్పుడు ఇది గ్రౌండ్ లెవెల్ అనుకోండి, N1 అనుకుందాం. సో ఇట్ కెన్ బి N2, this can be N3, this can be N4, N5, N6. ఇప్పుడు మీకు వాట్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ హియర్, సో దిస్ ఈస్ ఎనర్జీ లెవెల్, అండ్ యాజ్ ఎన్ వాల్యూ ఇంక్రీజెస్ energy also increases. We discuss in now. See, as n increasing, energy also increasing, so on it will goes up to infinite energy levels. Okay, so as we see here, energy is increasing along as we move upwards. Okay, as n value increases, but this energy difference is decreasing. See, ఇక్కడ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది when you compare with others. So as we move upside, the energy difference between two energy levels is getting decreased. Okay, అది మీకు అర్థం కావాలి. Okay, that's it. Next, ఇక్కడ what are the other thing you need to mention is what are its limitations. Okay, first limitation is it is applicable only to single electronic species. For what? It is applicable only for single electronic species. Okay, single electronic systems you can say. Okay, systems. Okay, next one is Bohr model applicable only to those systems, single electronic system. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అంటే సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్ అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్, హైడ్రోజన్ యాటమ్, ఆర్ హీలియం ప్లస్ అయాన్, ఆర్ లిథియం ప్లస్ 2 అయాన్, ఆర్ బెరీలియం ప్లస్ 3 అయాన్, లైక్ దట్. ఓన్లీ సింగిల్ ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్స్కే అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ it does not explain about multi electron system. ఇది కూడా, or it does not applicable for multi electronic system. ఇది కూడా మీరు రాయొచ్చు. And along with this, it does not explain about Stark effect, and the next one is Zeeman effect.
వాట్ ఈస్ ది స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ అండ్ జీమన్ ఎఫెక్ట్? స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఈ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ మనం ఏమైతే చదువుకున్నామో దట్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ విల్ స్ప్లిట్ ఫర్దర్ వెన్ వీ అప్లై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, అండ్ జీమన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే సేమ్ ఆ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ మనం ఏమైతే చదువుకున్నామో లైమన్ సిరీస్లో స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఉంటాయి, బాల్మర్లో ఉంటాయి అని చదివినాం కదా. సో దట్ విల్ స్ప్లిట్స్ ఫర్దర్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టార్క్ ఎఫెక్ట్. అండ్ ఇఫ్ యూ అప్లై మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, that splitting will be observed. Okay, if it is in electric field, stark, if it is in magnetic field, Zeeman. That's it, magnet Zeeman, you can remember like that. That's it. Okay, so these are the postulates you need to mention. That's it, this is enough. Okay, and the next one here is how are quantum numbers m like n, m, ml and ms are arrived. It means principal quantum number ante enti and adi ela vachindi. Next magnetic quantum number, azimuthal quantum number, spin quantum numbers, వీటి గురించి రాయమని చెప్తున్నాను. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్? ఓకే, డెఫినెట్లీ వన్ క్వశ్చన్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, టు డిస్క్రైబ్ ద పొజిషన్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ అన్ ఆటమ్, 4 quantum numbers are required. What are those quantum numbers? Principal quantum number, azimuthal quantum number, angular azimuthal quantum number are also called as angular quantum number, and next one is magnetic quantum number, next one is spin quantum number. These are the 4 are required. So these are obtained from Schrodinger wave equation. So from where it is obtained? Schrodinger wave equation. Remember, from Schrodinger wave equation we got only 3 out of 4. We got only 3. What are those 3? Principal quantum number, angular quantum number, and magnetic quantum number. These are 3 comes from Schrodinger wave equation. This is added externally. Okay, remember this. Next, each quantum number gives specific information about electron. Are quantum numbers ante em ledu. So they will give about address of the electron. So where electron is present exactly in the atom, that comes from the quantum numbers. Okay, అంటే ఈ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అనేది కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇది తెలిసిన తర్వాత ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ తెలిసిన తర్వాత అజిముథల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ అలా మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్, లాస్ట్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్. సో లైక్ దిస్ ఆల్ టుగెదర్ దే విల్ గివ్ యూ ద అడ్రస్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ అన్ ఆటమ్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఓకే, విల్ డిస్కస్ దిస్. Yeah. So first one, principal quantum number go. So this is given by Niels Bohr. Okay, who proposed this? Niels Bohr. So now what are the values here? It can be like n, principal quantum number. Shell numbers and discuss chesam kada adi ikkada.
So n 1 2 3 4 like that. It cannot be 0. It can be from 1 2 3 4 only up to n. Okay, so it can also be indicated with KLMN. Okay, దీన్ని KLMN తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు or 1 2 3 4 లాగా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. Okay, so maximum number of electrons in a shell. Okay, so ఒక షెల్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఫిల్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఒక షెల్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ ని ఫిల్ చేయొచ్చు. See, ఒక ఆర్బిట్ లో, see, ఒక ఆర్బిట్ means you can indicate with one box. Okay, so like this we are writing. So one orbit can fill maximum of 2 electrons. Okay, so the maximum number of electrons in a shell will be 2 into n square. Okay, so oka orbit lo 2 electrons kada, so 2 into, and n represents shell number. So if it is first shell, 2 into 1 square, that is 2 electrons only. Okay, if it is 2, n equals to 2, 2 to the 4 to the 8. Okay, so like that, 8 electrons in the second energy level, like that we can say. Okay, now what is the importance or significance of it? So it says or describes the size. See, if this is the nucleus, here electron can be in this shell or in this shell, like that. If you observe, see, as n value is increasing, this is 1, this is 2, so as n value increasing, what happens to the size of the atom? Also increases now. So it describes about the size as well as energy. See, as n value increases, energy also increases. It describes about the size or the radius, okay, or energy of the orbitals. Okay, like that, orbits, energy of that orbits or orbitals here. Okay, remember this. Next one here, principal quantum number అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అజిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అన్నాం కదా దీన్ని ఇక్కడ. సో దీన్ని యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ సబ్సిడరీ క్వాంటమ్ నెంబర్. ఓకే, సో ఇట్ మీన్స్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ వన్. So that is also here azimuthal or angular quantum numbers. Okay, so now it describes about the shape of the orbitals. See, first principal quantum number, next azimuthal quantum number. So it describes what shape of the orbitals, like s orbital is a spherical, you are saying, and p orbital is a dumbbell, d is double dumbbell, like this we are saying now. So these shapes are decided by the principal quantum number. Okay, so who proposed this? Sommerfeld. Okay, so now n is the indication, n is a symbol for indication of principal quantum number. Now L is the indication, symbol for indication of this angular quantum number. What is this? Angular quantum number. Okay, angular quantum number is L. So now for a given L value, L value less than, it can varies from 0 to, it can be always less than this n. Okay, at least one number it should be less. For example, n equals to 1, so L can be 0 now. Okay, if n equals to 2, L can be, it can be 0 or it can be 1. Okay, it cannot be 2. If n equals to 3, it can be 0 1 2, but it cannot be 3. That's why n అనేది ఒక నెంబర్ అయిందనుకో, L value will be less than that n, definitely by at least 1, by number 1. Okay, so you can say L values lies from 0 1 2 so on n minus 1. Okay, like that. Represent the subshell in the given main shell. అంటే ఒక షెల్లో సబ్ షెల్ అనేదేమో ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, సబ్ షెల్ అనేదేమో అజిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. దట్స్ ఇట్. Okay, so now S and subshell, S and we have discussed what is this shape, spherical, dumbbell, double dumbbell, F means complex, like this. They respect to L values. So S orbital యొక్క L value ఎంత 0. Okay, the next one p orbital ki 1, d orbital ki 2, f orbital ki 3, like this you can indicate. Next quantum number is magnetic quantum number, that is indicated with symbol ml. Okay, so it is given by Lende. Okay, so now for a given L value, ఒక అజిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అనే వాల్యూ, ఒక L అనే వాల్యూ ఉందనుకో, సో ద ml వాల్యూ, దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ విల్ లైస్ ఫ్రమ్ -L to +L. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n ఈక్వల్స్ టు 2 అయింది, అప్పుడు L ఏమవుతుంది? ఇట్ కెన్ బి 0 ఆర్ ఇట్ కెన్ బి 1 కదా. లెట్ us say L ఈక్వల్స్ టు 1 అనుకుందాం ఇప్పుడు. అప్పుడు ml వాల్యూస్ ఏమవుతాయి? సో ఇట్ కెన్ బి -1 0 +1 అట్లా. -L to +L means like this, -1 to +1, -1 0 2. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ L అనేది 2 అయింది అనుకోండి, ఇది కావాలంటే కంపల్సరీగా n వాల్యూ షుడ్ బి 3. ఓకే, L కెన్ బి నో 2. ఓకే, అప్పుడు ml వాల్యూస్ ఏమవుతాయి? ఇట్ కెన్ బి -2 -1
0 plus 1 plus 2. Okay, so n orbitals వచ్చినాయి చూడండి 1 2 3 orbitals. Okay, like this 3 orbitals you need to ఇక్కడ 5 orbitals వచ్చినాయి చూడండి 5 boxes you can write like this d orbitals we are saying like. Okay, right, let me tell you a little more things here. See, for a subshell, S subshell ki L value ఎంత అని డిస్కస్ చేసాం 0. ఓకే, అప్పుడు ML వాల్యూ కూడా 0 అవుతుంది. P ఆర్బిటాల్ కి L వాల్యూ ఎంత అన్నాం 1, సో ఇట్ కెన్ -1 0 plus 1. D ఆర్బిటాల్ కి L వాల్యూ ఇస్ 2, -2 -1 0 plus 1 plus 2. ఓకే, F కి we have discussed it as 3. Okay, now it can be now -3 -2 -1 0 plus 1 plus 2 plus 3. How many ML values are possible? 1 2 3 4 5 6 7. So 7 are possible. Okay, like this. Okay, so if you want exactly, you can use this formula 2L plus 1. Okay, this will be the formula to be used here to find number of orbitals possible. Okay, or number of magnetic quantum numbers possible for a given L value. For example, L అనేది 2 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ML వాల్యూస్ ఏమేమి పాసిబుల్ అవుతాయి సార్, ఎన్ని పాసిబుల్ అవుతాయి సార్ అని అంటే 2L plus 1 ఫార్ములా యూ కెన్ యూస్. 2 2s are 4 plus 1, 2 2s are 4 plus 1 5. So if L equals to 2, we can get 5 values. What are those 5? See, -2 -1 0 plus 1 plus 2 అలా. ఓకే, ఈ ఫార్ములాస్ మనకి ఎగ్జామ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూజ్ అవుతాయి, ఇక్కడ అవసరం లేదు అంతా. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్, నో ఇష్యూస్. ఓకే, స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్. స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఇండికేటెడ్ విత్ సింబల్ S సింప్లీ ఆర్ MS. ఓకే, అంటే ఇది ఏం చెప్తుంది అని అంటే జస్ట్ స్పిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, ఎలక్ట్రాన్కి అనేది పాజిటివ్ స్పిన్ ఉందా నెగిటివ్ స్పిన్ ఉందా అంతే. Okay, so you can represent either clockwise or anti-clockwise. Okay, so it is given by Uhlenbeck and Goldsmith. Okay, so it can be plus half or minus half. Okay, clockwise spin, let us say plus half, then anti-clockwise minus half, that's it. Okay, so now what it says, it explains about direction of the electron spin, okay, on basis of Pauli's exclusion principle, that's it. These are the things to be focused. Okay, so from structure of atom everything is done. Then next, from periodic table, what are the questions to focus? From periodic table you need to focus on, yeah, so classification of elements. Only 2 questions here. The first question is this one, periodic properties. Periodic properties. Okay, like what is periodicity and what are the periodic properties, like atomic radius ante enti, ionization energy, electron negativity, electron gain enthalpy. Idi next one, that ionization energy difference is there na, IE1 and IE2, that question. Okay, these are the only 2 questions, IE1 IE2 and periodic properties question. Okay, if you focus on these 2, definitely 8 marks question. If in case ivi gaakunda inkedaina vastudha sir అని అంటే ఆ SPDF question ఒకటి ఉందిగా, SPD and F. Okay, blocks, that question. Okay, that's it. From this only you can expect one question, mostly from these 2. Okay, right, first question, yeah, here we have maximum probability to get the question in the exam. So atomic radius. Atomic radius ante enti? First, atomic radius means, first of all, periodic properties ante enti chudandi. The repetition of properties of element at regular intervals in the periodic table is called periodic properties. అంటే ఈ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇక్కడ 4 ప్రాపర్టీస్ రిప్రజెంట్ చేసాం కదా, అవి రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి అంట రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, what are the elements in the periodic table we have, like this we are saying now periods we are saying. Okay, and these vertical columns are called groups, this horizontal rows are called periods. Okay, now ఇప్పుడు పై నుంచి కిందికి వచ్చేదాన్ని గ్రూప్స్ అంటాం కదా. సో పై నుండి కిందికి ఏ గ్రూప్లో నైనా కూడా మనం పై నుండి కిందికి వస్తే ఏమవుతుంది, we are seeing atomic radius is increasing, atomic radius or atomic size is increasing. మళ్ళీ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్తే అటామిక్ రేడియస్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే once we start from here to here, again if I start from here, the same process is repeating right now. So that is what the repetition of properties of elements at regular intervals in the periodic table is called periodic property. Okay, atomic radius ante enti, it is nothing but if this is the nucleus and ivi orbits kada, itla orbits untayi. So the distance from the nucleus to outermost shell of that atom is called atomic radius. See,
distance from the nucleus to outermost shell of an atom is called, this is the radius now, distance from the center of the nucleus to outermost shell, that is called atomic radius of that particular atom. Okay, so now how it will varies down the group. Okay, see, it will varies down the group. So atomic radius increases down the group. Why it is increasing? See, ఇప్పుడు రాయండి atoms రాయండి ఒక గ్రూప్కి ఎగ్జాంపుల్, ఇది రాసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది, ఎందుకంటే ఎగ్జామినర్ విల్ గెట్ ఇంప్రెస్డ్ బై యువర్ ప్రజెంటేషన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ షో దిస్ ఆల్కలీ group elements, like first group elements, what are those? Lithium, okay, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, ఇలా రాయండి. ఓకే, సో ఇవి డౌన్ ద గ్రూప్ కదా ఎలిమెంట్స్, అంటే మీరు ఇలా రాసిన పర్లేదు, లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీజియం. ఓకే, డౌన్ ద గ్రూప్ ఏమవుతుంది, అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందిగా, అప్పుడు వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ ఎలా రాస్తాం, ఇక్కడ దీనికేమో 1s2 2s2 అని 2s1 అని రాస్తాం, ఇదేమో 3s1 అని రాస్తాం, ఇక్కడ 4s1 అని రాస్తాం, ఇక్కడ 5s1 అని రాస్తాం. చూడండి ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? సో యాజ్ n వాల్యూ ఇంక్రీజెస్ దేర్ సైజెస్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో అటామిక్ రేడియస్ డౌన్ ద గ్రూప్ ఇంక్రీజెస్. ఇగో ఇలా రాసారనుకోండి, యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్. ఈ డెఫినేషన్ రాయండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్ రాయండి, దట్స్ ఇట్. ఓకే, వేరియేషన్ ఇన్ గ్రూప్ ఈజ్ ఓవర్. నా పీరియడ్లో ఎలా వ్యారీ అవుతుంది అంటే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి, గ్రూప్ అంటే పైనుంచి కిందికి, పీరియడ్ అంటే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అటామిక్ రేడియస్ డిక్రీజెస్. ఒక పీరియడ్ తీసుకోండి, ఏదైనా ఒక సెకండ్ పీరియడ్ తీసుకోండి, లిథియం, బెరీలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, లైక్ దిస్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఓన్లీ అప్ టు ఫ్లోరిన్, డోంట్ టేక్ నియాన్ గ్యాస్ హియర్, నోబెల్ గ్యాసెస్ హ్యావ్ గ్రేటర్ సైజ్. ఓకే, వీటిని ఇగ్నోర్ చేయండి, ఇవి తీసుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుందో చెప్పండి. సో యాజ్ వీ మూవ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ sizes decreases, like this you need to indicate, beryllium, like this you need to indicate, that's it, done, that is done. Next one, ionization energy. What do we mean by ionization energy? ఇగో ఇప్పుడు ఒక యాటమ్ ఉందనుకోండి, ఈ యాటమ్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీయాలి, అంటే ఎలక్ట్రాన్ తీస్తే ఏమవుతుంది, ప్లస్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ని తీసేసాం, the energy required, see ఇప్పుడు ఇది యాటమ్ అనుకోండి, ఎలక్ట్రాన్ ఉంది వ్యాలెన్సీలో, the energy required to remove an electron from neutral gaseous isolated atom. Okay, atom అనేది first of all atom అంటేనే neutral, it should be in the gaseous state, okay, and isolated. This one, an atom, a gaseous atom, for example sodium is there, sodium metal కదా సార్ సాలిడ్లో ఉంటుంది, అంటే ఫస్ట్ నువ్వు దీన్ని గ్యాసెస్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి, సోడియం గ్యాస్. ఓకే, ఈ యాటమ్ నుంచి నువ్వు ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీయాలి ఇప్పుడు, అంటే సోడియం ప్లస్గా మార్చాలి. సో ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి, ఈ ప్రాసెస్ని మనం అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అని అంటాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ని తీసాం కాబట్టి ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఓకే, నౌ డిఫైన్ ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ న్యూట్రల్ గ్యాసియస్ ఐసోలేటెడ్ atom is called ionization energy. That's it. This is what you need to say. That's it. Hi sir, Sumalata, hi dear. Yeah, just follow the class. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా, విల్ డిస్కస్ దట్. యా, ఇది అర్థమైంది కదా. సో అయనైజేషన్, వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ న్యూట్రల్ గ్యాసియస్ ఐసోలేటెడ్ ఆటమ్ ఇస్ కాల్డ్ ఇట్స్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఈ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది పీరియాడిక్ టేబుల్లో. ఇది ఒక పీరియాడిక్ టేబుల్ అనుకుంటే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, సో ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, టాప్ టు బాటమ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. ఎందుకు అయనైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుంది చూడండి. ఇది ఒక యాటమ్ అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఓకే, న్యూక్లియస్ అన్నట్టు పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంటే, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో డౌన్ ద గ్రూప్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందిగా, అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయి చూడండి. యాటమ్ న్యూక్లియస్కి ఎలక్ట్రాన్ దగ్గర ఉందనుకోండి, దే హ్యావ్ మోర్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్, లైక్ మోర్ అట్రాక్షన్ ఇస్ దే, రిమూవల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ హియర్ ఈజ్ డిఫికల్ట్. బట్ చాలా దూరంలో ఉందనుకోండి ఎలక్ట్రాన్, సో ఇది ఈజీగా తీసేయచ్చుగా. సో అందుకే యాజ్ వీ గో డౌన్ ద గ్రూప్ size increases for the atoms, so it is easy to remove the electron. Okay, so down the group ionization energy decreases, అంటే కిందున్న ఎలిమెంట్ యొక్క ionization energy తక్కువ ఉంటుంది. సో దీనికి కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసినాం అనుకోండి,
he will give you full marks. Okay, so lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium అన్నిటికీ ఇది ఎగ్జాంపుల్ రాసేసేయండి. ఇవి ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ని. ఓకే, సో డౌన్ ద గ్రూప్ అంటే ఇది కదా డౌన్ ద గ్రూప్ అంటే దీనికి లీస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అంతే. ఇలా రాశారనుకోండి పర్ఫెక్ట్, యూ విల్ గెట్ ద ఫుల్ మార్క్స్. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఇస్ ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ వేరియేషన్ అక్రాస్ ద గ్రూప్. ఓకే, మరి ఇప్పుడు పీరియడ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సో ఇక్కడ చూడొచ్చు పీరియడ్లో ఏమని ఉంది, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇన్ ఏ పీరియడ్. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సార్? సైజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా, లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, సైజ్ అటామిక్ రేడియస్ డిక్రీజెస్. సో అటామిక్ రేడియస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సైజ్. సో సైజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అని అంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ అనేది క్లోజ్ అంటే న్యూక్లియస్కి చాలా దగ్గరగా అటాచ్ అయి ఉంటుంది కదా, అప్పుడు రిమూవల్ ఆఫ్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. దట్స్ వై అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇన్ ఏ పీరియడ్. ఓకే, సో నౌ ఈ సైజ్ ఒకటే కాదు, ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా వ్యారీ అవుతుంది అన్నట్టు, అంటే అది కూడా డిసైడ్ చేస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో నా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామనంటే సెకండ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని ఎగ్జాంపుల్ చూపించామనుకో, హీ విల్ ఇంప్రెస్ అండ్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ ఆల్సో. సి సెకండ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, లిథియం, సెకండ్ పీరియడ్ లిథియం, బెరీలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్. సో ఇగో లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్తా ఉన్నాం. సో హూ ఈజ్ ఎట్ ద రైట్ సైడ్, ఫ్లోరిన్. సో ఇట్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఎవరికి ఉండాలి, ఆక్సిజన్కి ఉండాలి కదా, యాజ్ పర్ దిస్. ఓకే, లీస్ట్ ఎవరికి ఉంటుంది, డెఫినెట్గా లిథియం. సో లిథియంని ఇక్కడ రాసేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మధ్యలో చూసేసరికి కొంచెం వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఆ వేరియేషన్ దేనివల్ల సార్ అని అంటే సైజ్ పర్ఫెక్ట్ అయితే ఏంటంటే దీని యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ కూడా మ్యాటర్ అన్నట్టు ఇక్కడ. ఓకే, దాన్ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎట్లా రాస్తాం, 2s2 2p4 అని రాస్తాం. ఓకే, నైట్రోజన్కి ఏం రాస్తాం, 2s2 2p3 అని రాస్తాం. సీకో హాఫ్ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది కదా, ఈ హాఫ్ ఫిల్డ్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీసేయడం అనేది డిఫికల్ట్. అందుకోసమే నైట్రోజన్ హ్యావ్ మోర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ దెన్ ఆక్సిజన్. సో నైట్రోజన్ ముందు రాయండి, ఆక్సిజన్ తర్వాత రాయండి. ఇది ఎందువల్ల అనంటే డ్యూ టు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అని రాయండి కింద, డ్యూ టు మోర్ స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అని రాసేయండి. నెక్స్ట్ వన్ హియర్. ఓకే, కార్బన్. నెక్స్ట్ బెరీలియం, బోరాన్ మధ్యలో కూడా ఈ వేరియేషన్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఎందుకంటే ఇగో ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే ఎస్ ఆర్బిటాల్ న్యూక్లియస్కి సర్కిల్ ఇట్లా స్పిరికల్ పాత్ ఉంటుంది కదా, స్పెరికల్ షేప్లో ఉండడం వల్ల దానికి క్లోజ్నెస్గా ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ 2s2 2p1 కాబట్టి ఈ p ఆర్బిటాల్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా తీసేస్తుంది. అందుకే బోరాన్కి తక్కువ, బెరీలియంకి ఎక్కువ. దీన్ని మనం డ్యూ టు పెనిట్రేటింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం. అంతే, ఇట్లా రాసినాం అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్. ఓకే, రైట్. లెట్ us మూవ్ ఫార్వర్డ్ దెన్. యా, దట్స్ ఇట్. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే ఏంటి చెప్పండి, సింపుల్ మా. ఇగో ఒక బాండెడ్ ఏబి మధ్యలో ఒక బాండ్ ఉందనుకోండి, ద టెండెన్సీ, ఈ బాండ్ని మనం కోవలెంట్ బాండ్ అనుకున్నాం. ద టెండెన్సీ టు attract the bonded pair electrons towards itself, or the tendency to attract the covalently bonded electrons towards itself is called its electronegativity. The more is the tendency to drag the bonded electrons towards itself, more is the electronegativity. ఎవరికైతే ఈ బాండ్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ని లాగే స్వభావం ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళకి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ అని చెప్తాం అంతే. సో see, the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons in a covalently bond or a covalent bond. So more is the nuclear attraction, more is the electronegativity. See, ఈ బాండెడ్ ఇవి ఎలక్ట్రాన్సే కదా, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ని డ్రాగ్ చేయాలంటే దీనికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంటే న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉండాలి, అప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఈజీగా లాగేస్తుంది కదా. సో మోర్ ఇస్ ద న్యూక్లియర్ ఛార్జ్, మోర్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. సో ఏదైతే ఎలక్ట్రోనెగటివ్ యాటమ్ ఉందో దానికి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేస్తే OB- అవుతుంది, ఇక్కడ A+ అవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ A లూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇలా రాయాలి. సో డౌన్ ద గ్రూప్ ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చే స్వభావం ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, డౌన్ ద గ్రూప్ మెటాలిక్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్ and electronegativity decreases. So you can say down the group electronegativity decreases, down the group electronegativity decreases. From left to right, this is in the period, electronegativity increases. Okay, you just mention these two things, that's it. It is perfectly fine. And ఇక్కడ example మీరు రాయొచ్చు. So fluorine is the most electronegative element in the periodic table. After that oxygen, after that nitrogen, like that you can mention few examples. That's really good. Okay, that's it. Electron gain enthalpy.
So just read this definition. Energy change when an electron is added to neutral gaseous isolated atom. అంటే ఒక atom ఉందనుకోండి, A అనే atom. ఓకే, ఈ atom అనేది గ్యాసెస్ స్టేట్లో ఉండాలి. సో దీనికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసామనుకోండి, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్ని తీసేయడం. ఇదేంటి, ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ. వెన్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ యాడెడ్ టు న్యూట్రల్ గ్యాసియస్ ఐసోలేటెడ్ ఆటమ్, ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ A minus right now. So during this process whatever the energy change is there, ఈ ప్రాసెస్లో కొన్నిసార్లు ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వచ్చు, ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ అవ్వచ్చు కదా. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోవడం దీనికి ఈజీ అయిందనుకో, ఈ స్టేబుల్ స్పీషీస్ అయిందనుకో, ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కదా. సో దాన్ని ఆ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వడాన్ని ఆర్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ అవ్వడాన్ని, వాట్ ఎవర్ ద ఎంథాల్పీ చేంజ్ డ్యూరింగ్ దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ. ఓకే, దట్స్ ఇట్. Okay, how it will vary is variation in a group. Electron gain enthalpy becomes less negative down the group. అంటే కిందికి వెళ్ళాకొద్ది ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ, ఇట్ మీన్స్ ఎనర్జీ ఇస్ రిలీజ్డ్ హియర్. ఓకే, ఇఫ్ సి ఫ్లోరిన్ ఉందమ్మా, if I add electron, fluorine will take easily electron because it becomes fluoride ion, noble gas configuration it will be right now, fluoride ion అన్నప్పుడు. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ నో మోర్ నెగిటివ్ వాల్యూ వెన్ ఐ కంపేర్ విత్ ద ఆక్సిజన్ లైక్ దట్. ఓకే, సో బికాస్ డౌన్ ద గ్రూప్ atomic size increases, the effective nuclear charge decreases, hence electron affinity decreases down the group. Variation in a period, so electron gain enthalpy becomes more negative right to left to right. అంటే లైక్ లిథియం నుంచి ఫ్లోరిన్ దాకా వెళ్ళాం అనుకోండి సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని. సో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇట్ బికమ్స్ మోర్ నెగిటివ్ అంటే ఏంటి, చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అని అర్థం. ఓకే, అంటే ఈజీగా ఫ్లోరిన్ అనేది ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకుంటుందని అర్థం, అంతే. మోర్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ అని అంటే. ఓకే, సో యాజ్ అటామిక్ సైజ్ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఇంక్రీజెస్, హెన్స్ ఎఫినిటీ, దట్ ఎఫినిటీ అంటే ఏంటి, అట్రాక్షన్, టెండెన్సీ టు గెయిన్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ద పీరియడ్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్, దిస్ ఇస్ వాట్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ రైట్. సో ఇక్కడ ఓవరాల్ ట్రెండ్ ఉందమ్మా, చూసుకోండి హౌ ఇట్ విల్ వ్యారీస్ ఆల్ ద ట్రెండ్స్. మెటాలిక్ నేచర్ చూడండి, ఈ యారో మార్క్ ఎటు ఉంటే అటు వేరియేషన్ అవుతున్నాడు చూడండి. మెటాలిక్ నేచర్ ఇగో ఇట్ డౌన్ ద గ్రూప్ మెటాలిక్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్, బట్ ఇగో ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్కి మోర్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అటామిక్ రేడియస్ డౌన్ ద గ్రూప్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అటామిక్ రేడియస్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, బట్ రైట్ టు లెఫ్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఇట్లా యారో మార్క్ ఎటు ఉంటే అటు ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇందులో. ఓకే, దట్స్ ఇట్. టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్, ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఎ క్విక్ రివిజన్. ఓకే, ఇగో ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది, డిఫైన్ IE1, IE2 అండ్ వై IE2 is greater than IE1 for a given atom. Okay, discuss the factors that affect the enthalpy of an element. Okay, ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి ఎంథాల్పీని. చూడండి, అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ. సో అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ మీన్స్ ఆల్రెడీ డెఫినేషన్ ఇప్పుడే చూసుకున్నాం. సో ఏంటది, ఒక యాటమ్ ఉందనుకోండి, ఈ యాటమ్ నుండి ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ దిస్ న్యూట్రల్ గ్యాసియస్ ఐసోలేటెడ్ యాటమ్, అంటే A+గా మార్చడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అని చెప్పిన కదా. ఓకే, సో నౌ ఇది ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ తీసాం కాబట్టి IE1 అనాలి, దీన్ని IE1 అనాలి. సో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆల్వేస్ ఏ పాజిటివ్ ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్, దిస్ ఇస్ ఏ. ఓకే, నౌ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంది, ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ద సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద యూనిపాజిటివ్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ తీసేసి అనుకోండి, సో దీన్ని ఏమనాలి అంటే IE2 అనాలి, అంటే A+ బికమ్స్ A+2. ఓకే, గ్యాసియస్. సో ఈ ప్రాసెస్ని సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అని అంటాం. సో ఆల్వేస్ removal of the second electron is difficult from a same species compared with the first electron. చూడండి, IE2 is always greater than IE1. ఎందుకు ఇది అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అరే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఫస్ట్ న్యూట్రల్ ఉందమ్మా, ఎలిమెంట్ అనేది న్యూట్రల్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ సేమ్. సో వీఆర్ రిమూవింగ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజీలీ, బట్ మోర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద సెకండ్ టైం. లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉంది కదా.
ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న స్పీషీస్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీసేయడం డిఫికల్ట్ అవుతుందా అవ్వదా? ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ నెగిటివ్లీ చార్జ్, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉంది. ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంటే న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ స్ట్రాంగ్గా బైండ్ చేస్తాయి, అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ రిమూవల్ అనేది వెరీ డిఫికల్ట్. సో దట్స్ వే always second ionization energy is greater compared with the first ionization energy. Okay, remember this. Okay, so after removing one electron, atom becomes a unipositively charged. Okay, the nuclear forces remain same but electrons are fewer, therefore more is the effective nuclear charge. Okay, and effective nuclear charge is more, so it is very difficult to remove the electron. Thus the remaining electrons are held more tightly to the nucleus, so it is more energy is required. So that's why when you compare the successive ionization energies, IE1 is less than IE2, IE2 is less than IE3, like that. So the removal of inner electrons is highly difficult. That's why the lower the other higher ionization energies become more when compared with the first and second, like that. Okay, clear? Yeah, let's go forward. These are some variations like graphical representation for your understanding. Next, factors affecting ionization energy. What are the factors affecting ionization energy? Ionization energy, first one is atomic radius. What I told you, down the group ionization energy decreases right now. So larger size, weaker attractions, easy to remove. So you can remember this relation. ఓకే, ఈ రిలేషన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ కూడా రాయొచ్చు ఈ యొక్క రిలేషన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సైజ్, అటామిక్ సైజ్. నెక్స్ట్ వన్ న్యూక్లియర్ చార్జ్. మోర్ ఇస్ అ పాజిటివ్ చార్జ్. న్యూక్లియర్ చార్జ్ మీన్స్ పాజిటివ్ చార్జ్ అన్నట్టు. మోర్ ఇస్ ద ఎఫెక్ట్ అంటే ప్రోటాన్ చార్జ్ అన్నట్టు, ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్. ఓకే, సో ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ ఆర్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఇస్ మోర్, ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ టైట్లీ బైండ్ టు ద న్యూక్లియస్. Therefore removal of that electron is very difficult. So ionization energy is directly proportional to nuclear charge. ఎంత ఎక్కువ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఉంటే అంత ఎక్కువ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు న్యూక్లియర్ ఛార్జ్. ఓకే, రిమెంబర్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్. సో స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ అని అంటే ఇగో ఇది న్యూక్లియస్ అనుకోండి, ఇదొక ఆర్బిట్, ఇదొక ఆర్బిట్, ఇదొక ఆర్బిట్. సో లెట్ us say ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఎక్కడనో ఉంది, బట్ ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్రజెంట్. సో స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఇగో ఈ ఎలక్ట్రాన్ని ఈ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఎఫెక్టివ్గా యాక్ట్ చేయకుండా ఇగో లోపల ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అడ్డుకుంటున్నాయి కదా, సో దీన్నే మనం స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. సో ద ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్ షీల్డ్ అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద న్యూక్లియస్ కాల్డ్ యాజ్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, ఈ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంత షీల్డ్ చేస్తే ఈ ఎలక్ట్రాన్ని అంత ఈజీగా తీసేయచ్చు. సో మోర్ ఇస్ ద షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్, lower is the ionization energy. So ionization energy is inversely proportional to screening effect. Okay, that's it. These are the things to be written. Penetrating capacity. Cheppani kada s orbital more close to the nucleus, therefore ionization energy is more for s orbital electron. Example em icha, beryllium and boron comparison. Beryllium is greater. Okay, that's it. Next, stable electronic configuration unte more is a ionization energy. నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ కేసులో ఏం చూసాం? నైట్రోజన్ అని చూసాం, అది. ఓకే, రైట్ అండ్ ఎస్ఏ అండ్ ఎస్పీడిఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఇది అంతే. ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి యాజ్ ఎ థర్డ్ వన్. దట్స్ ఇట్, దిస్ ఈస్ డన్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎస్ఏక్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కెమికల్ బాండింగ్. కెమికల్ బాండింగ్లో ఈ క్వశ్చన్ చూసుకోండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? స్టేట్ ఫజాన్స్ రూల్స్ విత్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఫజాన్స్ రూల్స్ అంటే ఏంటో చూసుకోండి. ఫస్ట్ ఫజాన్స్ రూల్స్ అంటే ఇట్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ కోవలెంట్ నేచర్. వాట్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్? ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ కోవలెంట్ నేచర్ ఇన్ ionic compounds. In ionic compounds.
కోవలెంట్ నేచర్ ఇన్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. అంటే అయానిక్ కాంపౌండ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NaCl అనేది ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్ కదా, KCl ఈజ్ ఆల్సో అన్ అయానిక్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో ఇలాంటి అయానిక్ కాంపౌండ్స్లో హౌ కోవలెంట్ నేచర్ విల్ బి దే. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ కోవలెంట్ నేచర్, దట్ కంపారిజన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫజాన్స్ రూల్. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ. ఓకే, సి ఏమని చెప్తుంది చూడండి, ఎఫెక్టివ్ అనయానిక్ సైజ్. నేను 4 రూల్స్ ఇస్తా, అవి ఫాలో అయిపోండి. అనయానిక్ సైజ్ అనేది లార్జ్ అనయానిక్ సైజ్, లార్జ్ anionic size, okay, large anionic size. Next, small cation, large anion, small cation. See, larger anion, smaller cation. Okay, so this results to more covalent nature, more covalent character. Okay, next anion, large anionic size means more negative charge ఉండాలి. ఏముండాలి? more negative charge ఉండాలి. క్యాటయాన్ స్మాల్ క్యాటయాన్ అన్నాం కదా, దీనికి కూడా మోర్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఉండాలి. అంతే, ఈ 4 రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మోర్ పాజిటివ్ చార్జ్. ఇంకో క్యాటయాన్ కేసులో ఇంకొక రూల్ ఏంటంటే స్యూడో ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉందనుకో, దానికి ఎక్కువ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది వెన్ ఐ కంపేర్ విత్ నార్మల్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్. సూడో అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఇప్పుడు ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, అందులో 18 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది కదా. నార్మల్గా ఇనర్ట్ గ్యాస్ అంటే ఎన్ని? 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంది. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సార్ అంటే, ఇక్కడ సోడియం క్యాటయాన్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ కాపర్ క్యాటయాన్ ఉందనుకోండి, సూడో ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఉన్న దానికి మోర్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి సార్ అంటే, యా యూ కెన్ టేక్ దిస్ CuCl NaCl. ఇందులో ఎవరికి మోర్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంది అని అడగచ్చు. సో యూ కెన్ సే CuCl is having more covalent nature than NaCl. Okay, so this is because of copper +1, okay, which is a pseudo inert gas configuration. Okay, so from this you can solve this question now. See, anion size same ikkada, chloride ion only now, so Cl, both case it is chloride ion only, but cation here Na plus K plus. So down the group what happens to the size? Size increases. Ante small size cation makes it to be more covalent. So NaCl is more covalent and then KCl. Okay, that's it. So ikkada inka vere examples ichanu chudandi, lithium iodide, lithium boride ki you can, bromide ki you can compare. Okay, that's it. This is what it says, Fazan's rules means. Ionic compounds యొక్క properties ఏంటి? So they are, ionic compounds are formed by complete transfer of electrons from one element to another. Generally metals give the electrons to the non-metals like sodium chloride. So a metal loses electron that is gained by the non-metal. Okay, so by transfer of electron from metal to non-metal, the resulting compound is ionic compound. The resulting bond is ionic bond. Okay, so this produces cation and anion. They held together due to electrostatic force of attraction. This is nothing but ionic bond. So what are the important properties? Physical state. So they are crystalline solids like rock salt. Intlo manam salt chustam kada, adi NaCl kada, rock salt. It will be having crystal like structure, very rigid structure. Okay, and they have very high melting and boiling points. What melting boiling points chala ekku untayi. So cation and anion held together by opposite charges kada, so electrostatic force anali vaati. Okay, that's it. Next, solubility. So ఈ ionic compounds, these ionic compounds are polar in nature. Okay, so వీటిని ఎప్పుడైతే వాటర్లో పెడతామో అంటే పోలార్ సాల్వెంట్స్లో పెడతామో ఈజీగా సాల్యుబుల్ అయిపోతుంది. సో దే ఆర్ ionic compounds are soluble in polar solvents like water, liquid ammonia, etc. ఓకే, బట్ దీన్ని నేను సాల్ట్ని ఎప్పుడైనా ఆయిల్లో వేసి చూడండి, ఇట్ విల్ నాట్ గెట్ డిజాల్వ్ రైట్ నౌ. సో ఇట్ విల్ నాట్ గెట్ సాల్యుబుల్. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్సాల్యుబుల్. like ionic compounds are insoluble in non-polar solvents like benzene, ether, or you can take any oil. At your home also you can try. If you try to add NaCl, salt to the uppu, just oil add just soluble avutunda? No, right now. So it dissolve kaadu. So because oil is a non-polar compound, okay, and salt is a polar, so they won't dissolve. That's it. So you can understand it with your daily life examples also. Okay, right. Next one, reactivity.
Ionic compounds react very fast in aqueous solution because ions are free to move. Covalent reactions కన్నా covalent compounds కన్నా ionic compounds అనేవి ఎక్కువ ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అవుతాయి. ఎందుకనంటే whenever we place ionic compound in the water, it will dissociate to respect to ions like sodium plus Cl minus. ఇప్పుడు ఈ అయాన్ ఫామ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈజీగా మూవ్ అయ్యి రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి వెన్ వీ కంపేర్ విత్ ద కోవలెంట్ రియాక్షన్స్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో దీస్ అయానిక్ బాండ్స్ ఆర్ నాన్ డైరెక్షనల్, యూ కెన్ రైట్. ఓకే, అండ్ ఈ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యూ షుడ్ మెన్షన్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఫర్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్. సి అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ కండక్టివ్, ఎలక్ట్రికల్లీ కండక్టివ్ ఇన్ దేర్ మోల్టెన్ ఫామ్. అంటే దాన్ని కరగబెట్టామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మోల్టెన్ ఫామ్ వస్తుంది. సో ఆ మోల్టెన్ ఫామ్లో సోడియం అయాన్, క్లోరైడ్ అయాన్, ఇట్లా అయాన్స్ ఉంటాయి కదా. సో దోస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కండక్టివిటీ. బట్ సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్నాయి అనుకోండి, అయాన్స్ మూవ్ అవుతాయా, మూవ్ కాదు. సో దెర్ ఈస్ నో మొబిలిటీ ఆఫ్ అయాన్స్ ఇన్ దేర్ solid form. Therefore they are non-conductors, are very bad conductors in the solid state, but in their molten form or in the aqueous solution. అంటే ఆ సాల్ట్ తీసుకెళ్ళి వాటర్లో ఇలా సాల్వెంట్ కరగబెట్టామనుకోండి, అందులో అయాన్స్ ఫ్రీగా మూవ్ అవుతాయి కదా, క్యాటియన్ అనేవి. సో అప్పుడు కండక్టివిటీ చూపిస్తారు. సో అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ conductive in nature in their molten form or in their aqueous solutions, but not in their solid state. You can write in that form. Okay, right, due to mobility of their ions. Okay, ikkada exam lo expect chese question idamma. Repati exam lo you can expect a question that what is the hybridization of PCl5 or SF6. Okay, PCl5 or SF6 yokka hybridization enti ani aduguతారు. So how can you say these? How can you say this? Yeah, it is simple. SF6 so or PCl5. See, phosphorus యొక్క atomic number ఎంత, 15. అంటే ఇది ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్, this is a 15th group element. Okay, so now what is its electronic configuration? You are going to write valence electronic configuration 15 కదా. నియాన్ గ్యాస్ అంటే ఎంత, 10 తర్వాత ఇవి రాయాలి, అంటే 3s2 3p5. ఇది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, ఇలా రాస్తారు. ఓకే, సో ఈ ఎస్ ఆర్బిటాల్ని ఇట్లా బ్రాకెట్, ఇట్లా బాక్స్ ఆర్బిటాల్స్ లాగా రిప్రజెంట్ చేయండి. ఆర్బిటాల్ రిప్రజెంటేషన్, 2 electrons here, 5 electrons here, like this. Sorry, 2p3. ఓకే, సో ఆర్బిటాల్ రిప్రజెంటేషన్ తర్వాత 2 3 4 5 సారీ ఇలా రిప్రజెంట్ చేయండి. సో దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ PCl5 అంటే ఫాస్ఫరస్ చుట్టూ ఎన్ని క్లోరైడ్స్ ఉన్నాయి, 5 ఉన్నాయి కదా. సో వీ రిక్వైర్డ్ 5 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక్కడ 3 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇగో 3p తర్వాత ఏముంటుందంటే 3d ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది, బట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, లేవు. సో ఆర్బిటాల్ 3d ఆర్బిటాల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, 5 ఉంటాయి ఇట్లా. అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనకి 5 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి, బట్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 3 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, సో నౌ యూ జస్ట్ ఎగ్జైట్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ దిస్ 3s to 3d. సో జస్ట్ ఎగ్జైట్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ హియర్ టు దేర్, సో దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సో 1 2 3 4 5 ఇలా 5 వస్తాయి. సో ఎన్ని క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి, 5 క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈచ్ క్లోరిన్ దగ్గర 1 1 ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇలా. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ దీంతో పేరప్ అయిపోతుంది ఇట్లా. సో విల్ గెట్ 5 క్లోరిన్స్ విత్ 5 1 1 ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, లైక్ దిస్. సో ఫైనల్లీ వాట్ ఆర్ ద ఆర్బిటాల్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద బాండ్ ఫార్మేషన్ హియర్? దోస్ ఆర్ కాల్డ్ hybrid orbitals. Okay, so these are the 5 orbitals right now. So what are those? S ఒకటి, 3 p's 1 d. So you can simply say it as sp3d. sp3 hybridization you can say. What is this? sp3 hybridization. So sp3 hybridization ఉంది అనుకోండి, దాని యొక్క జామెట్రీ వచ్చేసి ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్. వాట్ ఇస్ ద జామెట్రీ కాల్డ్? ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్. అంటే ఈ 5 ఆర్బిటాల్స్ని ఈ షేప్లో మనం అరేంజ్ చేయాలి. ఓకే, సో యూ కెన్ రైట్ in this way. So phosphorus in the middle like this,
లైక్ దిస్ ట్రైగోనల్, ఇలా ట్రైగోనల్ అంటే పాస్పరస్ చుట్టూ ఒక 3 బాండ్స్ ఇలా పెట్టండి. వాట్ ఇస్ ద యాంగిల్ యూ ఆర్ సీయింగ్ హియర్? ఇట్ ఈస్ 120 degrees. సేమ్ ఇన్ ఆల్ ద కేసెస్ 120 degrees. అండ్ దీని తర్వాత పైనకు ఒక ఆర్బిటాల్, కిందకు ఒక ఆర్బిటాల్, టోటల్ 5 కదా. sp3d means like this, sp3d 5 orbitals you need to indicate. It means 5 bonds like this. Okay, how many chlorines are there here? One chlorine, 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 chlorine. So chlorine, 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 like this. ఇప్పుడు మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, సార్ యూ హ్యావ్ రిటెన్ 3 yellow color lines and 2 red color lines కదా. సో వాట్ ఈస్ దిస్ డిఫరెన్స్? యా, దెర్ ఈజ్ సమ్ డిఫరెన్స్. ఆ 3 yellow color lines అనేవి నా చేతిలో ఇలా ఉంటాయి. సో ఇగో చూడండి 1 2 3 ఇలా. ఓకే, ఆ రెడ్ కలర్ లైన్స్ ఏమో ఇలా ఉంటాయి. అంటే దీన్ని ప్లేనార్ మాలిక్యూల్ అండ్ ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ పైన పైకి ఒకటి, కిందకి ఒకటి. సో వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దిస్ రెడ్ కలర్ లైన్ విత్ దిస్ 3 chlorines? సో ఇట్ ఈస్ 90. సో దెర్ ఆర్ 2 angles possible, 90 degrees, 120 degrees. ఓకే, కింద నుంచి కూడా సేమ్. ఓకే, ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అంతే. సో ఈ స్టోరీ అంతా చదివేసేయండి, సేమ్ అట్లనే ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ మీరు ఒకసారి SF6కి ట్రై చేయండి. SF6కి నేను ఏం చెప్పా సార్, ఇంకా మాకు ఒక ట్రిక్కీ వే కావాలి సార్, ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్ ట్రిక్కీ వే వెదర్ వీఆర్ రైట్ ఆర్ నాట్ అని తెలుసుకోవడానికి ఏదైనా ట్రిక్ ఉందా అంటే జస్ట్ టేక్ పాస్పరస్ అంటే 5 electrons కదా వ్యాలెన్సీలో, ఇగో 3s2 3p5 5 electrons కదా, ఇట్లా 5 dots పెట్టండి. 1 2 3 5 dots. ఎన్ని సరౌండింగ్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి. సో ఒక్కొక్క క్లోరిన్, సెకండ్, థర్డ్, 4 5 అంతే. అంటే ఒక్కొక్క క్లోరిన్కి ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ కావాలి ఈ పాస్పరస్ నుంచి. ఎస్, ఇలా ఉంది కదా, అంతే. సో మనకి ఇగో ఎస్ p1 p2 p3 అంటే sp3d. సో వాట్ ఈస్ ద హైబ్రిడేషన్ వి గాట్? sp3d. ఇట్లా రాసేసేయండి. ఓకే, SF6 కూడా చేసేయండి. ఈ ట్రిక్స్ రాయకండి ఎగ్జామ్లో, you won't get good mark. They won't even give you 1 mark also. Don't write these tricks, write in this manner only. Okay, just for cross checking or to have a quick understanding you can follow this. Okay, it will be useful for EPSET and NEET JEE, not here in the exam. Okay, right. So for SF6 you do it and tell me what is the hybridization and its shape in the comment box. Okay, I will be looking into it. Next, SF6 ఇక్కడ ఉంది చూడండి, యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ అండ్ టెల్ మీ. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే హైడ్రోజన్ బాండింగ్ మీద రావచ్చు. హెచ్ బాండింగ్, హైడ్రోజన్ బాండింగ్. So hydrogen bonding is of 2 types, inter and intramolecular. Okay, so what is the definition of hydrogen bonding? So it is an electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction between hydrogen atom that attached to more electronegative atom and another electronegative atom. Ante simple sir, see HF is there. Now hydrogen atom is attached to a electronegative atom fluorine. So due to this reason fluorine will get more negative charge, that is partial negative charge. I am writing here partial positive charge due to electronegative difference. Now adjacent atom also I am saying, now let us say adjacent inkoka HF molecule undi. So ikkada HF minus H plus untadi. So the electrostatic force of attraction between these two oppositely charged poles is called hydrogen bond. Okay, definitely ikkada evaru undali? Hydrogen undali. Daniki ఏ charge undali? Partial positive charge. పక్కన ఎవరు ఉండాలి? ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ లైక్ నైట్రోజన్ ఆర్ ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్ ఇలా ఉంటే మనం హైడ్రోజన్ బాండింగ్ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఇట్లా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఇట్లా 2 డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో జరిగింది అనుకోండి, దీన్ని ఇంటర్ అనాలి. ఏమంటాం? ఇంటర్మీడియట్లో ఇంటర్ మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనుకోండి. వెన్ దెర్ ఆర్ 2 different molecules, like 2 molecules are there, between them if electrostatic interaction is possible, then you can say it as a intermolecular hydrogen bonding. But ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుందో, ఐఎమ్ రైటింగ్ OH group over here and aldehyde like this. ఇప్పుడు చూడండి ఇది అంతా కలిపి ఒకటే మాలిక్యూల్ కదా. ఇగో ఈ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్కి అటాచ్ అయిన
హైడ్రోజన్కి ఈ ఆక్సిజన్కి ఇక్కడ ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు. దీన్ని ఏమనాలి, విత్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్ జరుగుతుందిగా, దీన్నే ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటాం. ఏమంటాం? ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, hope both of them are clear. Okay, next. So ethylene hybridization also you can see. The next states of matters nunchi you can expect a question, normal ideal gas equations, derived ideal gas equations, or deen annitikana postulates of kinetic theory of gases. And the next question here is this one, Graham's law question. Okay, I hope you know about Graham's law question. Adi kuda chuskondi. Okay, Graham's law and Dalton's law of partial pressures. Okay, ivi rendu important mo, Dalton's law and Dalton's law of partial pressures. Okay, Graham's law of diffusion. Stoichiometry ki vachesariki em question, ee balancing of redox reaction unga definite ga 4 marks. Okay, stoichiometry nunchi balancing of redox reactions ivanni ekkada explain chesara asal ante yeah క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం ఆల్రెడీ. చూడండి ఒకసారి 4 మార్క్స్ SAQs సెక్షన్కి వెళ్ళండి. ఇదే ఛానల్లో వీ హ్యావ్ డిస్కస్, ఐ మై సెల్ఫ్ డిస్కస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్, వెరీ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ దట్, యూ కెన్ వాచ్ ఇట్. ఓకే, ఇది కంపల్సరీగా వస్తుందాం 4 మార్క్స్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ రిడాక్స్ రియాక్షన్. ఓకే, అండ్ ఈ క్వశ్చన్ స్టైకియోమెట్రీలో నుంచి ఓన్లీ 2 పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. One is balancing of redox reaction. Balancing of redox reaction is there. Second one is percentage composition. ఇగో ఈ క్వశ్చన్ నేను అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. చూడండి, వెరీ సింపుల్. ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ విల్ ఫీల్ డిఫికల్ట్ when they see this kind of some unknown information. It's very simple. A compound contains ఒక కార్బన్ కాంపౌండ్లో ఏమేమి ఉంటాయి అంట, it contains 12% carbon, 2.1 hydrogen and 85% of bromine. ఇలా ఇచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ద ఎంపరికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ దట్ కాంపౌండ్ ఇలా అడుగుతారు. సింపుల్ మా, వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ దే టోల్డ్, కార్బన్, హైడ్రోజన్, బ్రోమిన్ ఇలా రాసుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ వెయిట్, ఇవి అన్నిటిని యాడ్ చేస్తే మీకు టోటల్ వెయిట్ 100 వస్తుంది. చూడండి, అంటే 100%లో 12.8 grams ఆఫ్ కార్బన్ ఉన్నట్టు, 2.1% grams హైడ్రోజన్ ఉన్నట్టు, 85 grams ఏమో బ్రోమిన్ ఉన్నట్టు కదా, ఇలా రాసుకోండి. అండ్ వీటి యొక్క మోలార్ మాసెస్ ఎంత, అటామిక్ మాసెస్ ఎంత, కార్బన్కి 12 అంటే 12.8/12 ఆల్మోస్ట్ 1 అనుకోండి. హైడ్రోజన్కి ఎంత, అటామిక్ వెయిట్ ఇస్ 1, సో 2.1/1 అట్లా తీసుకోండి. బ్రోమిన్కి ఎంత, 85.1 డివైడెడ్ బై ఇట్స్ అటామిక్ వెయిట్ ఇస్ 80. ఓకే, ఈ నెంబర్ సో ఆల్మోస్ట్ యూ విల్ గెట్ 1.063 1 అనుకోండి. అప్పుడు దీన్ని ఏమనాలి అని అంటే చూడండి, వెయిట్ బై అటామిక్ వెయిట్ ఈస్ కాల్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఇగో ఈ వచ్చిన దాన్నేమో మోల్ రేషియో అంటాం. ఏ క్వశ్చన్కైనా ఇలా ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఏ వచ్చినా ఇంతే చేయాలి. ఓకే, ఈ ఇచ్చిన పర్సంటేజ్ వెయిట్స్ని, అటామిక్ వెయిట్స్ని, వాటి యొక్క ఈ పర్సంటేజ్ వెయిట్స్ని గివెన్ వెయిట్ బై అటామిక్ వెయిట్ డివైడ్ చేయండి, మనకి మోల్ రేషియో అని వస్తుంది. ఈ వచ్చిన మోల్ రేషియోని సింప్లెస్ట్ నెంబర్లో తీసుకోవాలి. అంటే ఇందులో విచ్ ఇస్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ హియర్, దిస్ ఇస్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ నా, డివైడ్ ది స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. 1.063 1.063 1.063 ఇలా డివైడ్ చేసామనుకోండి, ఇది ఆల్మోస్ట్ 1 టైం, ఇది ఆల్మోస్ట్ 1 టైం, దిస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ 2 టైమ్స్. సో అంటే కార్బన్ ఏమో 1 ఉన్నట్టు, ఇక్కడ 2 వచ్చింది కాబట్టి హైడ్రోజన్స్ ఏమో 2 ఉన్నట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్రోమిన్ ఎన్ని ఉన్నట్టు, బ్రోమిన్ కూడా 1 ఉన్నట్టు. సో దిస్ ఈజ్ ఎ ఎంపరికల్ ఫార్ములా. CH2Br is an empirical formula. CH2Br, that's it. This is an empirical formula. If they are asking about molecular formula, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, వాళ్ళు ఏదో ఒక మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఏదో ఒకటి ఇస్తారు. సో ఎంపరికల్ ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాలిక్యులర్ ఫార్ములా బై ఎన్, ఆర్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఈక్వల్స్ టు ఎంపరికల్ ఫార్ములా ఇంటూ ఎన్, ఇలా తీసుకొని చేసేస్తాం, అంతే అయిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇచ్చేసా. సి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమేమైతే రిప్రజెంట్ చేస్తున్నానో ఆల్ ఆఫ్ దోస్ ఆర్ PYQs ఓన్లీ, అంటే ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్సే. డెఫినెట్గా ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేసి మీ ఆన్సర్ ఏంటో కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. మీకు రాకపోతే నేను నెక్స్ట్ సెషన్ మళ్ళీ పెట్టేసి ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ ఐ వాంట్ యువర్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్
అండ్ యూ షుడ్ ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ దిస్ మోడల్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్సే డిసైడ్ చేస్తే వెదర్ యూ విల్ గెట్ 60 out of 60 or not in the final exam. Okay, right, let's move forward then. Yeah, those who are watching, ఈ క్వశ్చన్ ట్రై చేసి చెప్పండి అమ్మా, వాట్ విల్ బి యువర్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఏం చెప్పా, కాంపౌండ్ కంటైన్స్ హైడ్రోజన్ దిస్ మచ్, అంటే వెయిట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ 4 అండ్ ఇట్స్ అటామిక్ వెయిట్ ఆల్సో 1, దట్స్ ఇట్. కార్బన్ ఇంత ఉంది 24.27 బై అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ కార్బన్ ఇంత 12, అంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ 2 times. ఓకే, అండ్ క్లోరిన్ ఇంత ఉంది 71.65 ఉంది, క్లోరిన్ వెయిట్ ఏమో 35.5, సో ఇది ఆల్మోస్ట్ 2 times. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఇలాంటి రేషియో వచ్చింది, స్మాలెస్ట్ నెంబర్ 2ఏ కదా, సో 4/2, 2/2 అండ్ దిస్ ఈజ్ 2/2. ఇప్పుడు ఏమేమి వచ్చినాయి, క్లోరిన్ ఒకటి ఉన్నట్టు, నెక్స్ట్ కార్బన్స్ 2 ఉన్నట్టు అండ్ హైడ్రోజన్స్ 2 ఉన్నట్టు, C2H2Cl2 లైక్ దట్ వి గాట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇలా వచ్చిన దాన్ని ఇది ఎంపరికల్ ఫార్ములా అవుతుంది. మాలిక్యులర్ ఫార్ములా అంటే ఏం చెప్పి నీకు మోలార్ మాస్ ఇచ్చింది, అప్పుడు దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మోలార్ మాస్ కనుక్కోవడమే అంతే. మోలార్ మాస్ ఇచ్చింది, మాలిక్యులర్ ఫార్ములా కనుక్కోవడమే అంతే, అయిపోయినట్టే. నెక్స్ట్ థర్మోడైనమిక్స్లో హెస్లా క్వశ్చన్, మోస్ట్లీ హెస్లా క్వశ్చన్. ఓకే, ఈ హెస్లా క్వశ్చన్ అంటే ఏం లేదు మా, ఇగో లెట్ అస్ సే ఇక్కడ ఉన్నాం, ఇక్కడ నుండి లెట్ అస్ సే ఇగో ఇక్కడ ఉన్నాం, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలి, సెకండ్ స్టేట్కి రావాలి. సో నేను ఇక్కడ నుండి ఈడికి పోయినా సేమే, లేదంటే ఇగో ఈ నుండి ఈడికి పోయినా సేమే. అంటే నేను ఏం చేస్తున్నా, ఇగో మధ్యలో ఒక ట్రిప్ తీసుకుంటున్నా, అంటే see there are 2 steps here, this is 1 step, this is 2 steps, this is let us say A, B, C. Ante whether a reaction is taking place in single step or multiple step, the heat change will be same. So let us say enthalpy in this state as delta H, this is delta H1, H2, delta H3. Whether a chemical reaction taking place in single step or multiple step, the total heat change will be same. ఓకే, అంటే ఇగో డెల్టా H1 విల్ బి ఈక్వల్స్ టు డెల్టా H2 ప్లస్ డెల్టా H3 అంతే. దీన్నే హెస్లా అని అంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫార్మేషన్ ఉంది కదా, సో కార్బన్ ప్లస్ హాఫ్ O2 గివ్స్ యూ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ గ్యాస్. ఓకే, దీనికి డెల్టా H1 అనుకుందాం. ఓకే, కార్బన్ ప్లస్ సి, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అయింది, CO ఫామ్ అయింది కదా, సో దాన్ని తీసుకోండి మళ్ళీ CO ప్లస్ హాఫ్ HO2 గివ్స్ రైస్ టు CO2 అని అంటాం, దీనికి డెల్టా H2 అని అంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు కార్బన్ కెన్ రియాక్ట్ విత్ O2 డైరెక్ట్లీ అండ్ గివ్స్ యూ CO2. ఓకే, దీనికేమో డెల్టా H3 అంటాం. చూడండి, ఈ 2 స్టెప్స్ కలిపి ఈ పైన స్టెప్ లాగానే ఉన్నాయి. చూడండి, ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేయండి, ఇదే వస్తుంది. అంటే ఇఫ్ యూ యాడ్ దిస్ 2 things, see this CO cancel, so C half plus half 1 O2 gives rise to CO2. సో ఇగో ఈ రియాక్షన్ సేమ్ ఇట్లనే ఉందిగా, సో డెల్టా H3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా H1 ప్లస్ డెల్టా H2, ఇంతే కదా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ నీడ్ టు నో. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ ద హెస్లా. ఒక రియాక్షన్ ఒక స్టెప్లో జరిగిన, మల్టిపుల్ స్టెప్లో జరిగిన, దాని టోటల్ హీట్ చేంజ్ విల్ బి ఈక్వల్. ఓకే, ఇట్ విల్ బి సేమ్ ఇన్ బోత్ థింగ్స్. ఓకే, లైక్ దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, రైట్, let's move forward. First law of thermodynamics I think you know already. Then next ikkada inka heat capacity, Cp minus Cv relation, Cp minus Cv equals to R. దీన్ని ఒకసారి చూడండి, అయిపోద్ది. ఆల్రెడీ ఇవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, థర్మోడైనమిక్స్ ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. యూ కెన్ సీ KP-KC రిలేషన్, KP-KC రిలేషన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, ఒకసారి చూడండి. Kp ఈక్వల్స్ టు KC పవర్ RT, KC into RT పవర్ డెల్టా NG. సో ఈ రిలేషన్ ఇదే KP-KC రిలేషన్ అంటారు, ఇది చూసుకోండి ఒకసారి అంతే. నెక్స్ట్ లీ-చాటెలర్ ప్రిన్సిపల్, ఈక్విలిబ్రియం చాప్టర్ నుండి. Brownstedt-Lowry's acid base theory, like what are the acid base theories are there? Arrhenius acid base theory, Lewis acid base theory and Brownstedt-Lowry's acid base theory. ఇవి మూడు ఒకసారి చూసుకోండి అంతే. ఓకే, హైడ్రోజన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్.
ఇందులో హార్డ్ వాటర్, సాఫ్ట్ వాటర్. సి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్ హార్డ్ వాటర్ అండ్ సాఫ్ట్ వాటర్, రైట్ ఎ నోట్ అండ్ ఫాలోయింగ్. సి ఈ హార్డ్ వాటర్ని, సాఫ్ట్ వాటర్ని ఎలా లైక్ హార్డ్ వాటర్లో నుంచి హార్డ్నెస్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ని ఎలా తీసేస్తాం. అసలు హార్డ్ వాటర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం చూడండి. సి హార్డ్ వాటర్ మీన్స్ ఇట్ కంటైన్స్ సెకండ్ గ్రూప్ మెటల్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ కాల్షియం మెటల్, మెగ్నీషియం మెటల్, వీటి యొక్క సాల్ట్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు. లైక్ కాల్షియం సల్ఫేట్ ఆర్ కాల్షియం క్లోరైడ్, మెగ్నీషియం సల్ఫేట్, magnesium nitrate or chlorides, these kind of salts will be present. So due to this reason water become hard. Hard and emoutai when you treat this with soap water, what it will be doing? When you treat with soap water, you are not going to get a lather, ante a foam ostadi kada, adi raadu. Okay, enduku this will get precipitated with our soap. Okay, calcium carboxylate salts will be formed. Okay, వీటిని మనం హార్డ్ వాటర్ అని అంటాం. సో ఇప్పుడు ఈ హార్డ్నెస్ కాసింగ్ సబ్స్టాన్స్ వాటర్లో ఉన్నాయి అనుకోండి, దట్ విల్ బీ హార్మ్ఫుల్. ఓకే, ఇట్ విల్ డ్యామేజెస్ మెనీ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో. లైక్ ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్లో ఈ వాటర్ వాడామనుకోండి, సో ఇట్ విల్ డ్యామేజెస్ దట్ ఇండస్ట్రియల్ వాట్ ఎవర్ ద మెటీరియల్స్ ఆర్ ది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ చూస్తాం కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాగార్జున సాగర్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఆర్ ఇన్ అవర్ తెలంగాణ ఆల్సో లైక్ కొత్తగూడెం థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఇస్ దేర్ నా. సో అక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఈ వాటర్ని వాడతారు అన్నట్టు, ఇది పవర్ జనరేట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు ఈ హార్డ్ వాటర్, ఈ హార్డ్నెస్ కాసింగ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఆ వాటర్లో ఉన్నాయి అనుకోండి, సో దే విల్ డ్యామేజెస్ ద కంప్లీట్ సెటప్. ఒక బాయిలర్స్ ఆ వాటర్ని స్టీమ్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తారు. ఆ బాయిలర్స్ ఏమైతే ఉంటాయో, సో దట్ విల్ బి డ్యామేజ్డ్ బై దిస్ హార్డ్నెస్ కాసింగ్ సబ్స్టాన్సెస్. అందుకే వీటిని తీసేయాలి. సో దీనికి తీసేసే పద్ధతులే ఒకటేమో అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ మెథడ్, పర్మిటివ్ మెథడ్, అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజైన్ మెథడ్, కాల్గన్స్ మెథడ్. ఓకే, సో కాల్గాన్, కాల్షియం గాన్. ఓకే, ఈ మెథడ్స్ ఒక్కసారి చూడండి. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ వాచ్డ్ దట్ వీడియో యూ కెన్ సీ దట్ ఐ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ఓకే, సో కాల్షియం పర్మిట్యూట్ మెథడ్ అంటే ఇక్కడ మనం జియోలైట్ బెడ్ని వాడతాం. ఓకే, దట్ విల్ బీ రిమూవింగ్. సి NaZ మీన్స్ ఇది జియోలైట్, జస్ట్ నార్మల్ స్మాల్ ఫార్ములా ఇండికేషన్. కాల్షియం సాల్ట్ని తీసేస్తుంది అంటే అది పట్టుకుంటుంది ఇట్లా, కాల్షియంని వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది అంతే. ఓకే, దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసి ఒకసారి చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్ హైడ్రేట్స్, ఎలక్ట్రాన్ రిచ్, ప్రిసైజ్ అండ్ డెఫిషియెంట్ హైడ్రేట్స్. నెక్స్ట్ డైబోరిన్ క్వశ్చన్, పీబ్లాస్కి వచ్చేసరికి డైబోరిన్ క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ అండ్ ఇట్స్ కెమికల్ రియాక్షన్స్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాము, ఒకసారి చూడండి. నెక్స్ట్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్లో జస్ట్ నౌ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఇట్స్ రియాక్షన్స్. నెక్స్ట్ పొజిషనల్ అండ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐసోమెరిజం అంటే ఏంటి? పొజిషనల్ అంటే ది పొజిషన్ ఆఫ్ ద సబ్స్టిట్యూయెంట్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఇన్ ద టూ ఐసోమర్స్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తా. క్లోరిన్, క్లోరిన్ ఏ పొజిషన్లో ఉంది? థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంది, పెంటైన్ పైన, ఇన్ పెంటైన్ పైన. ఇక్కడేమో సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది. సో దీస్ ఆర్ పొజిషనల్ ఐసోమర్. ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐసోమర్స్ అంటే ఏంటి? సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫామ్లా ఉంటాయి, బట్ సి ఇక్కడ లెట్ us say ఇగో 1 2 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, ఇది ఆల్డిహైడ్. ఇప్పుడు ఈ 3 కార్బన్స్ తోటే నేను ఒక కీటోన్ రాసా. సో 1 and 2 ఆర్ వాట్? ఐసోమర్స్ which are different in their functional group. This is aldehyde, this is ketone. So those are functional group isomers, that's it. Okay, and ozone reaction చదివేసాం మనం ఆల్రెడీ. whatever we discussed in 8 marks, if you are missing there you can get here. అక్కడ చదివితే ఇక్కడ కూడా యూజ్ అవుతాయి, ఈవెన్ ఫర్ 2 marks కూడా యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, సి హాలోజినేషన్ ఆఫ్ బెంజిన్ ఆల్రెడీ అక్కడ 8 marksలో డిస్కస్ చేసాం. బెంజిన్ ప్రిపరేషన్ ఫ్రమ్ ఎసిలిన్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఇది. ఓకే, కాల్షియం కార్బైడ్ నుంచి ఎసిలిన్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం? జస్ట్ హైడ్రాలసిస్ చేస్తాం, అది ఆల్రెడీ 8 marks క్వశ్చన్కి డిస్కస్ చేసాం కదా, సేమ్ విల్ బి రిపీటింగ్ హియర్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వుడ్స్ రియాక్షన్ వి డిస్కస్ ఇన్ ఫ్రిడల్ క్రాఫ్ట్ ఆల్కైలేషన్ ఆల్సో. లైక్ బెంజిన్ తీసుకున్నాం, బెంజిన్కి మిథైల్ క్లోరైడ్ వీ హ్యావ్ యాడెడ్, బెంజిన్ ప్లస్ మిథైల్ క్లోరైడ్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ అన్హైడ్రస్ AlCl3. అప్పుడు ఏమైంది? మిథైల్ బెంజిన్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రిడల్ క్రాఫ్ట్ ఆల్కైలేషన్. దట్స్ ఇట్. Okay, then next here 2 marks. Okay, see 2 marks questions anni kuda whatever the 2 marks questions are there, everything I have explained in the sessions. You just go through all these questions once, just put a video no 2 point like
2xలో 1.5xలో పెట్టుకొని చూడండి అన్నీ కూడా 2 మార్క్స్కి. జస్ట్ ఐ హ్యావ్ డిస్కస్ ఈచ్ చాప్టర్ ఇన్ 10 minutes 20 minutes 15 minutes ఓన్లీ. ఒకసారి అన్నిటి నుంచి వెళ్ళిపోండి. గ్రామ్స్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఇది 4 marks ఆర్ 2 marks, డెఫినెట్లీ విల్ సీ ద ఎగ్జామ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. ఓకే, డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఇవి కూడా. సో ఇలాంటివి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇట్ విల్ రిపీట్ ఆల్ ద టైమ్స్. ఓకే, అండ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ నుండి యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ న్యూమరికల్ టైప్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. ఇగో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ. చూడండి, క్యాలిక్యులేట్ ద ఆర్ఎంఎస్ స్పీడ్ అనొచ్చు, ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ CO2 at 27 degrees Celsius అనొచ్చు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ అంటే URMS is equals to √3RT/m is that. M అంటే ఏంది? మోలార్ మాస్ ఆఫ్ దట్ గ్యాస్. ఓకే, √3 ఇంటూ R వాల్యూ ఇంత. సో అదే అట్లా ఆ వాల్యూ పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ సాల్వ్ చేసిన ఆల్రెడీ ఉంది చూడండి. సో 1.58 ఇంటూ 10⁴ √T/m is it. సో టెంపరేచర్ ఎంత ఇస్తే అంత పెట్టేసేయండి. ఇక్కడ 27 degrees not convert into kelvins. 27 plus 373, so 300. సో 300 కెల్విన్ ఇక్కడ రాసేసేయండి. ఇక్కడ m ఎంత? 44. మోలార్ మాస్ ఆఫ్ CO2 is 44. సో టేక్ ద రేషియో అండ్ మల్టిప్లై విత్ దిస్, యూ విల్ గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ. దట్స్ ఇట్. ఓకే, అండ్ ఇలా ఇదేమో క్యాలిక్యులేట్ ఆర్ఎంఎస్, ఇదేమో కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో 3 మోల్స్కి ఎలా చేస్తాం? సో ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ ఉంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ అనేబుల్ టు గెట్ దిస్, జస్ట్ గో త్రూ మై ప్రీవియస్ సెషన్స్. ప్రతి చాప్టర్ని నేను డిస్కస్ చేసాను ఆల్రెడీ. జస్ట్ గో త్రూ ద ప్లేలిస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఛానల్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దే. కెన్ గెట్ దిస్. వాట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్, రిడక్షన్, డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఉంది. ఓకే, రైట్. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. యా, ఇగో ఈ క్వశ్చన్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద pH ఆఫ్ 0.01 mole ఆర్ NaOH. ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఏమైతే నేను న్యూమరికల్స్ ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేశానో అవన్నీ కూడా మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అయినవి. సో అట్లీస్ట్ మీకు 60 out of 60 రావాలి అని అంటే యూ జస్ట్ వాచ్ ఆల్ ద 2 marks సెషన్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ మేడ్. Okay, definitely you can expect a question from there itself, whether it can be numerical type or it can be a theoretical 2 marks question. Okay, just VSAQ session ఏదైతే ప్లేలిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళండి, అన్నీ చూడండి. ఓకే, జస్ట్ చెప్పాను కదా 15 to 20 minutes సెషన్ ఉంటుంది ప్రతి చాప్టర్కి, అంతే. ఓకే, మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ కవర్ అయ్యి ఉంటాయి. వాచ్ అండ్ టెల్ మీ whatever, just write your feedback in the comment box. How do you feel during this session? Okay, so thanks for watching. Stay connected with our NEET World channel. Soon we are coming up for EPSET, JEE and NEET preparation also. Already we are started discussing about them. We have made many sessions for that. Once after completing your exam, join with us for your EPSET, NEET and JEE preparation. Thanks for watching. Stay connected.